رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا رب صل على من جاء بالبشرى وبالنذير وبالقرآن والحكم يا رب صل على من جاء بالبشرى وبالنذير وبالقرآن والحكم يا رب صل على من جاء بالبشرى Alhamdulillah Rabbil Alamin. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. A ṣe èyí fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bá ṣe ń wọlé yẹn ká tó pe àwọn èèyàn wọlé. Kájọ wá gbádùn prógrámù àwọn ẹ̀yà wa inshallah. The 14 Women Enlightenment Program. Tá máa sọ nípa insecurity and jealousy in marriage, inshallah. Kí ni fà á? Kí ni consequences here? Kí ni solution? Ká lè nílé aláyọ̀, kí lè wá lè dùn, aláwùgbọ́ Ọlọ́run. Ìgbà yín tẹ́ tí wọlé là ń kí yàwá Mistura, ìyàwá bọ́dà wa wó labí Muhammadu Awal, ìyàwá Fatima, ìyàwó Hanifa, ìyàwó Ọláyínká Babayẹlé ìlàlá máa mi inshallah. Àwọn kí àwọn ìyàwó tí wọ́n wà lórí ètò inshallah Ọlọ́run la fi kí ní sàṣìtì láyé wa ọlọ́ọ̀gbọ́ Ọlọ́run. A kú Jímọ̀ tèní, nígbà tá bá rí Jímọ̀ méjì sí àwọ̀ Ramadan inshallah. Marhaba bika ya Ramadan. بالرسول وبالقرآن والحكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عدد خلقي ورضا نفسي وسنة عرشي ومداد كلماتي الحمد لله على كل حال الحمد لله عباد كل حال الحمد لله قبل كل حال Alhamdulillah Rabbil Alamin. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulan wa bil Qur'an imaman wa dalilan wa bil qiblatayn wa bil mu'minina iqwa. Alhamdulillah khadada khalqi wa rida nafsi wa sinnata arshi wa midada kalmati. Alhamdulillah ala kulli hali. Alhamdulillah ibada kulli hali. Alhamdulillah qabla kulli hali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ọba gbogbo ìgbà náà la dúpẹ́ fún. Ọba tí ń ṣàánú èmi àti yín ní gbogbo ìgbà. Ọba tí ò jẹ́ á tán. Ọba tó fún wa lálàáfíà. Tó já lè máa ṣe gbogbo eléyìí tá ń ṣe yìí náà. Bí ò bá kú fún wa kò sí ní tá a fẹ́ ṣe. Tí ò bá sí fún wa kò sí ní tá a fẹ́ ṣe. A yin Ọlọ́run ọba náà. Ọba tó jẹ́ pé tó yìn ni. Ọba tó dúró tì ni. Ọba tó gbẹ́kẹ̀lé ni. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run bá náà. A gbé gbogbo àgbélé wa lọ́sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọba tó jẹ́ kún bá wa ṣe lánàá kó tó dè ní. Ọba tí ó sì máa bá wa ṣe títí ọjọ́ ayérayé tí ò ní fi wálẹ̀ náà ni. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba náà. Ọba gbogbo àgbáyé náà la dúpẹ́ fún. Kí Ọlọ́run jọ̀ọ́, Ọlọ́run má fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wálẹ̀. Ọlọ́run ṣàánú wa. Wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Inshallah lẹ́ni tọ́pìkì tí a gbójú wò òun náà ni ẹ ti ń wò lójú àwòrán wa yẹn inshallah bi kudratillah. Ká tó lọ àkí ìyàwó coach Nana Adétúlà inshallah. Adétúkí ìyá Rashida Akéwúṣọlá. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ìyàwó Nana tí wọ́n bá wá sórí ètò náà ní àǹgbà tí wọ́n bá treat tọ́pìkì tí ó dùn tó lárin tó kárí ayé yẹn náà. Àwọn náà látún wá tún gbé wálé yìí náà tí wọ́n bá wo insecurity and jealousy in marriage inshallah. Àti ìyàwó Òdú ni wọ́n ń ṣe àìmọ̀ fún olóko ìyàwó Akéwúṣọlá. Kí Ọlọ́run jọ̀ọ́ k'Ọlọ́run ṣàánú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa inshallah. Ẹ bá pé àwọn èèyàn wọlé, ẹ bá share program yìí. Ilé wa ò ní dàrú, ọ̀nà wa ò ní dàrú,
ọlá ògo Ọlọ́run torí ẹ̀ náà la ṣe ń ṣe gbogbo eléyìí náà kọ́lọ́run bá múlẹ̀ wá dúró pàápàá àwa mùsùlùmí alẹ́ púpọ̀ lẹ́dàá àwa mùsùlùmí gbogbo tá à ń ṣe yìí náà ó lè ṣàánú wa gbogbo tá à ń ṣe yìí náà ó tún lè kó bá wa tá a bá lò dáadáa òun náà la ṣe ń gbé gbogbo àwọn ètò yìí jáde láti máa rí i pé ilé mùsùlùmí tòrò ọ̀dẹ̀dẹ̀ mùsùlùmí lárinrin insha Allah á lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Nana Adétúlà insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ìyá wa kí ó ṣọlá ẹni ẹ̀ bá kí gbogbo lé. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. A lọ síbi tí a fẹ́ ṣe lénìí insha Allah, the insecurity, jealousy in marriage. Causes, consequences and solution. Nítorí àsìkò ẹ máa bá mẹ́nu bà nǹkan bí bá bí 5 minutes la máa béèrè a fẹ́ kó wà interactive insha Allah. Àwọn tá bá fẹ́ béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn lecturer wa a free torí Ọlọ́run bá ní ká béèrè tá bá jó ní mọ̀ ká jó ní béèrè ká sì jẹ́ ni tí máa ń dúró síbi tí wọ́n ti ń ṣe kíni tí wọ́n ti máa ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run insha Allah. Torí gbogbo kíní kò sẹ́ni tí wọ́n affect nílé ẹ̀ ó ṣe pàtàkì láti jẹ́ ká béèrè insha Allah. A lọ sọ́dọ̀ ìyá wa coach Nana Adétúlà insha Allah. Afẹ́kẹ́ bá gbójú wò what is the differences between insecurity and jealousy? Kí ni ìyàtọ̀ nígbé ká sọ pé nǹkan kí ni kíkà tẹ́ ń pè ní insecurity in marriage and jealousy? Ẹ wá bá wo ìyàtọ̀ méjèèjì. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Fadal. Over to me now. Yes, bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam to wakatu. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ó ti kàn yín. Alhamdulillah. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma halak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahi ala kulli hali. Alhamdulillahi qabla kulli hali. Alhamdulillahi ba'da kulli hali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. All the glory and adorations be to the Almighty Lord, the Most High, the Most Kind, the Most Generous, Allah the Most Merciful, the Most Forgiving, the Al-Ghafur, the Self-Sufficient, the Master and the Maintainer, who sustains, nourishes, and oversees all that exists. We can't praise Allah enough. He is as He has praised Himself. Alhamdulillah for the known and an unknown mercy that Allah has bestowed upon us and our family. We say Alhamdulillah Rabbil Alamin. I greet everyone today viewing this program with the best greeting that doesn't have the morning, doesn't have afternoon. It doesn't have anything to do with weathers. It is a greeting, the peaceful greeting that we're going to be greeting ourselves on the day of Yawm al-Qiyamah. I say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah for Allah sparing our life tonight to see this today, Friday, special glorious day. The topic we're going to be treating today is an interactive topic: the security, the causes, the consequence, and the solution to it. But before we go into it, what is the Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I'm going dada. Yeah, I am a coach, a relationship and marriage mentor. I'm an emotional intelligence coach as well. So anything that has to do with relationship and marriage, I am into it. So bismillah. When we are talking about jealousy, it's about enviness. It's a state of being envy of another person. Jealousy is mainly due to an external factor. It should often begin with a poor self-esteem. So if one cannot control the emotion and the feelings you have for something, whether it's what your belongings or something that belongs to others, just jealousy will
definitely set. Salaam alaikum. Wa alaikum salam, I'm going. Sorry, the line is breaking. I'm going, sir. Okay, can I go ahead? I'm going. Oh, mashallah. So when we are talking of insecurity, jealousy in a relationship, this consequence of it is very, very, it's a great, it has a very great negative impact in any relationship, be it a family, mother, the wife and the husband, mother to the children, extended family. It cuts across anything that has to do with relationship within a human being to another person. Jealousy is something that we need to really work on, because the effort it causes on a relationship, it's not something that is very good or healthy to even the person that is of jealousness. And it is a jealousy that tends the insecurity. If someone is in a state of being envy of another person, definitely will lead to insecurity. When we are talking about jealousy, jealousy is a state of being envy, like I said, whereas security refers to the state of having insufficient confidence. So when we're saying jealousy, it is always jealousy. We can't say it's a bad thing totally. Under the jealousness, we have two types of jealousy. One is a normal human emotion that everyone feels when something that should only be yours is taken from you, and something that you are enjoying, and somebody else take it away from you, and they are enjoying it. Definitely, you feel jealousy. While the other kind is an unhealthy form of possessiveness. When one is too possessive of one, this is a kind that seek control. Another is this one take control. It seeks to control another person in effort to keep them from being situation and having a contact. This person wants to take what belongs to me, and you are being possessive. What is the possessiveness on what belongs, whether it is to you or to other person? That is insecurity. So jealousy often begins with a poor self-esteem. The jealous person usually does not feel a sense of image worth. They don't see anything worth because of the lack of self-esteem that they have. So when we are talking about jealousy and insecurity, it's a different thing, because it is jealousness that leads to the insecurity. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa tí bá wa sọ nípa jealous and security. Ẹ jọ̀ọ́, àwọn aláwọn ìyá àgbàlagbà náà tí wọ́n gbádùn program wa. Ẹ máa bá a fi rú. Ẹ bá ń sòyìnbó díẹ̀, ẹ máa bá a sọ. Ẹ bá sọ lóyìnbó, ẹ bá sọ Yorùbá. Inshallah. Torí aláwọn tí àwọn ìyá wa tí wọ́n gbádùn kìnìún wọn ní sọ àwọn náà nù. Inshallah bi qudratillah. Lẹ́yìn ìgbà tí ẹ ti bá a sọ difference between insecurity àti jealousy báyìí. A wà lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Akéwúṣọlá. Wọ́n ní kí ni ó lè mú ọkùnrin kí ó máa jealous, àbí kí ó lè mú ọkùnrin kó má feel safe, like insecurity nínú ilé. Ọkùnrin tó jẹ́ baálé ilé, kí ló lè máa mú kí ó lè máa jealous ìyàwó ẹ̀, àbí ó máa jealous ilé ni, àbí kí pàápàá kí lọkùnrin fẹ́ máa jealous nígbà tó jẹ́ pé òun ló lórí ilé. Bismillah. Mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah adada halkihi. Alhamdulillah wa rida nafsi. Alhamdulillah wa zinata arshin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala khairu halkihi. Afdalul anbiyai wa imamul mursalin. Habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah for another edition, actually the 14th edition of this Women Enlightenment program. We beseech Almighty Allah to make everything that we'll be discussing here beneficial for every one of us on earth and in the hereafter. Alhamdulillah for everything, for keeping us till today and bringing us to another edition of this beautiful program. We give all glory, we give all honor,
We give all adoration to the Most High, Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Thank you so much, Imam. And thank you, my coach of life. Ọlọ́run máa jẹ́ ká rí yín pẹ́. So, Imam, you ask what can make a man to be jealous or feel insecure? There are a couple of things that will make somebody to be jealous. We are all human beings, so blood runs in our veins. So, like Nana said earlier on, that there are, those jealousy that are normal, and there are the ones that are not normal. So it seems like we can't rule it out in individual's life, but the extent to which each and every one exhibits this will be a thing of concern or a thing that needs to be looked into. So we thank Almighty Allah for today. We have so many examples around us that we will be a kind of grabbing from láti máa back up àwọn points wa kí Ọlọ́run kó gbà fún wa. Gbogbo bàbá ṣe sọ́nà kó jẹ́ kó wúlò fún àwa tá à ń sọ, kó jẹ́ kó wúlò fún àwọn tí wọ́n ń gbọ́ náà láyé àti ní ọjọ́ ìgbéǹde Al-Qiyam. Amen. So what can make a man to be jealous? There are a couple of things. Àtọkùnrin àtobìnrin ni wọ́n lè ní owú lára. Extent tí èèyàn bá wá fi ṣe owú yìí ló wá lè make ẹ̀ bóyá ó wà okay o àbí it's abnormal. First and foremost, tí èèyàn bá lack self-confidence, like in a situation where you are a man, it is believed that ọkùnrin ni olórí ilé, so that they are supposed to be there for their wives and the children. So they are supposed to be the head of the family. So in a situation that this is lacking in somebody, tí ẹni yẹn ò bá ní iman tó ó máa jẹ́ kí ẹni yẹn máa ṣe àwọn ìwà tó máa kù díẹ̀ káàtó. So if somebody lacks self-confidence, so maybe you think you are not measuring up to your mates or to your partner, or you didn't see yourself where you think you are supposed to be, and you don't have the faith, to deal with the situation, to believe pé nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ sí anybody at a particular point in time, where it's destined to be like that, and you don't have the faith, you don't have the fear of God, you don't have the audacity to turn to your God. What is happening to me, Allah, I don't like it. So my result is jealousy. So lack of confidence is huge. Kéèyàn lè jealous. So you see, like maybe your wife, bóyá Ọlọ́run jẹ́ kọ́wọ́ ẹ lọ sókè ju títí ẹ lọ, ó wá ń wò pé èmi ló yẹ kí n máa ṣe nǹkan tí ẹni yìí ń ṣe yìí kò ṣe. Téèyàn ò bá ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run, tí ò dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, ó lè jẹ́ kó ṣìwàwù. So lack of confidence, lack of self-esteem, not seeing yourself where you think you're supposed to be. Insecurity from social anxiety. So bóyá wá ń wò pé ẹni yìí bóyá maybe it's your wife and you think that this person is more sociable than you are, àbí pé ẹni yìí ń get attention than you are, àbí pé ẹni yìí wà níbi kan tó jẹ́ pé bóyá wà ní position kan tó ju títí ẹ lọ, tí èèyàn ò bá ní ẹ̀mí Ọlọ́run, tí ò dẹ̀ gbà fún Ọlọ́run, ó lè jẹ́ kí jealousy kó step in, ó dẹ̀ lè jẹ́ kí èèyàn feel insecure. That person will be unnecessarily, overacting lórí àwọn nǹkan tí kò yẹ kó react sí. So that person may be overprotective, that person may be obsessive, that person may be pé kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tailgate, bóyá ó lè ṣẹlẹ̀ sọ́kùnrin, ó lè ṣẹlẹ̀ sóbìnrin, kó máa tailgate ẹni yẹn just because that person is not self-sufficient fúnra rẹ̀. So dẹ̀ wá wò pé partner mi náà kò yẹ bóyá ó feel pé ó yẹ ká jọ wà níbì kan náà ni. Maybe your partner is a sociable one and you are the intrinsic person. So wá wò pé bóyá ẹni yẹn ó ti ń jáde jù àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ pé you feel pé bóyá tó bá ti jáde yẹn bóyá ibì kan ló lọ àbí nǹkan míì ló lọ ṣe.
so ara gbígbóná ó máa jẹ́ kí èèyàn kó lè ṣe wa wò. Another thing is insecurity due to perfectionism. So àwọn kan wà tó jẹ́ pé before you can satisfy them, you have to go extra mile. They are so difficult to satisfy. Kò sí nǹkan tó lè ṣe. Àwọn máa feel pé nǹkan yẹn ò tí wà okay ni. Àwọn gan fún ara wọn máa tún nǹkan yẹn bí pé kéèyàn wà obsessive to something. So you're trying to do something to please everybody, which is not possible. You can't please everyone. So ìyẹn náà lè jẹ́ kéèyàn máa jealous kó máa wò pé bóyá ẹni yìí, you are not contented with what you have. So you are thinking that ẹni yìí ó ní nǹkan jù mí lọ, àbí ẹni yìí ó ṣe kíní dáadáa jù mí lọ. Kí ló dé tèmi náà ò lè ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀? O dẹ̀ mọ̀ pé you have your own limitations and the other person has her own limitations as well. So if you are not contented, so ó lè fà kọkùnrin kó máa jealous. Then in a situation where we have some women tó jẹ́ pé bóyá Ọlọ́run dá wọn pé ó dá wọn bí ọkùnrin. We have somebody like Khadija tó jẹ́ pé Ọlọ́run ní kọ́wọ́ ẹ̀ kó ṣe ju ti oníṣẹ́ ńlá wa lọ Muhammad Rasulullah. Ọkùnrin kì í ṣe gbogbo ọkùnrin ló lè ní ìwà bíi ànábì láti lè emulate nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn. So that situation too ó lè mú kí ọkùnrin tí ò bá ní ìgbàgbọ́ tó tí ìmánì ẹ̀ kò kún tó, ó lè jẹ́ kó máa jealous pé why her? I'm supposed to be the head of the family. I'm supposed to be the one providing for the family. Why is she the one? Why do I have to be taken from her? And if anybody has the entubani ẹ̀jẹ̀ ìlara, subhanallah, there is no any length tí irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn kò lè lọ láti lè jẹ́ pé kó rí pé ẹnì kejì yẹn kò ṣe dáadáa tó bó ṣe yẹ kó ṣe dáadáa tó. So ẹlòmíì náà dẹ̀ lè máa wò pé bóyá ẹni yìí ó dáa jù mí lọ, àbí ẹni yìí kí ló dé tó achieve nǹkan báyìí tí èmi ò lè achieve ẹ̀. What is this person doing differently than what I am doing? Forgetting the fact that oníkálukú ló ní time títì. Forgetting the fact that nǹkan tọ́lọ́run kọ sílẹ̀ fún oníkálukú ó yàtọ̀tọ̀ síra wọn. Àsìkò oníkálukú dẹ̀ rèé yìí náà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. So gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó lè jẹ́ kéèyàn máa ní ìlara, ó dẹ̀ lè jẹ́ kéèyàn máa ṣìwàwù téèyàn bá ní ẹ̀mí Ọlọ́run. So the most important thing is for one to be contented. It's for one to know that, whatever comes to me at any point in time, it has been ordained. If I don't want it, I need to go back to my God and, tell God what I need. Ọlọ́run sọ pé ká pè òun pé òun máa dá wa lóhùn. So kí ló dé tá a lè padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run yẹn tó jẹ́ pé jealousy la máa fi máa hùwà tí kò yẹ ká hù nínú àwùjọ. So kọ́lọ́run kó ṣàánú wa kó jẹ́ ká mọ̀ wù. Alhamdulillah, a gbọ́ tí ọkùnrin bá tiẹ̀ ń jealous tó ní insecurity nítorí pé báyà ọwọ́ obìnrin jí ìgbà ìmúlẹ̀ kí máa ṣe léyìí. Ṣùgbọ́n tọkùnrin bá wá ní gbogbo lè tá ń sọ yìí náà tó jẹ́ pé Ọlọ́run dẹ̀ ti sọ yìí pé Khadija qawwamuna 'ala an-nisa, yìí pé ọkùnrin náà ni ó máa wà níwájú obìnrin tí ó sì máa create shelter fún, tí ó máa ṣe gbogbo ẹ̀ fún. A wà lọ́sọ̀dọ̀ coach Nana Adetula yìí pé èwo wá ní tóbìnrin náà tún máa fi jealous and insecure nínú ilé nígbà tó jẹ́ pé ọkùnrin ṣe gbogbo tó yẹ kó ṣe fún. Bismillah. Mashallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. The topic of jealousness and this insecurity thing. Tó kọ́kọ́ bí ká máa ní jealousy àti insecurity wá ní pé àkọ́kọ́ náà ìmọ̀ àkọ́kọ́ jẹ́ pé kí la wáyé wá ṣe, àkọ́kọ́ ti gbàgbé ẹ̀. Àti kọ́kọ́ gbàgbé pé ìbádà lọ́lọ́run ní ká wá ṣe láyé. Kí la dẹ̀ ń pè ní ìbádà? Ìwà rere. Torí ìwà lọ́lọ́run fi. Àwọn olórin kan máa ń fi kọrin wípé ká mú wa mú ọmọ wa ká sì fi kọ́ ṣe. Ká mú wa mú ọmọ wa ká sì fi kọ́ ṣe. Torí ọba tó dára sínú wa lóròyìn rẹ̀. Ó ní ìpànàbí lónìí ìwà ò tó dára púpọ̀. Ká mú wa mú ọmọ wa ká fi kọ́ ṣe. Ìlàlíyà mọ́ ni inshallah. Ìlàlíyà mọ́ ni inshallah. Wá tá ń tẹ̀lé tí òjíṣẹ́ ńlá. Iwájú làwa ó máa lọ. My sisters and brother in Islam fẹ́ lọ síwájú, ǹjẹ́ amúwà nábì ṣe?
ìbádà lọ́nà kọ́kọ́ ní ká wá ṣe láyé torí ẹ̀ lọ́nà fi sọ pé òun ò dá àlùjànnú àti àwọn èèyàn bí kò ṣe pé ká wá sìn òun àkọ́kọ́ tó lọ́dẹ̀ ní ká ṣe láyé ni pé ká kọ́kọ́ ṣe dáadáa bọ́ tó nípa ti gbé yẹn tì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kò jẹ́ ká mọ̀ wípé ó ń jẹ́ kí n jealousy setting nígbà tá a bá ti mọ̀ pé ká ṣe dáadáa pẹ̀lú ara wa tó lọ́n bá dá èèyàn kan tó gbérí jù wá lọ àfi ká dúpẹ́ fún oore tó lọ ṣe. ìmájẹ́lẹ̀ kejì ni pé ìmá nígbàgbọ́ nú ara tiwa gan nígbàgbọ́ nú ara wa pé àwa gangan náà lágbájá tá a bá múra síṣẹ́ tá a bá bẹ náà ló máa ṣe tiwa fún wa. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé nígbàgbọ́ nú Ọlọ́run pé Ọlọ́run bá tó ṣe ti lágbájá láṣẹ ti tèmi náà fún mi a ti rò pé ṣe ọwọ́ èèyàn ní Yorùbá ní kò ń ṣe iṣẹ́ ló mú nílà àánú Ọlọ́run ló ń jẹ́ ká là. So ìmájẹ́lẹ̀ kẹta ni pé ìjẹ́kẹrin ni pé a ti gbàgbé pa máa ṣe account torí Ọlọ́run bá sọ wípé alijazali ìzáìlàlì ìzán Ọlọ́run bá sọ kò sí tó máa fi ṣẹ̀san dáadáa ju dáadáa náà lọ. ìtò wá ṣìkarùn ni pé a ti gbàgbé ìjọ tá máa ṣe account a ti gbàgbé ìjọ ikú ìjọ tó máa kó àwa nìkan ìjọ títí tó máa dé tá máa da gbogbo pé gbogbo tó wà láìkú lè ṣe ìfáàní ni bí àwọn àfa àṣekọ wa. So ara àwọn nǹkan tó máa ń fà tí obìnrin tó máa fi setting jealousy in a woman is physical look wa. That is another aspect of ẹlòmíì máa ń believe pé bóyá look òun bóyá òun wà beautiful tó. It's for that the biggest security can be our own hardest critics. And therefore, we can struggle emotionally just to feel that we are not good enough. We are not the physique. The relationship is another point that makes a woman to be feeling insecure, being jealous. Women can often feel insecure and struggle with the idea of being wanted in a relationship, feeling unloved and undesirable. And this can create an inner conflict. They affect the self-confidence that Toyekani. Then intellectual ability was another problem. Ẹlòmíì máa believe pé is it the only person tó mọ̀ mọ́ tí yòókù bá mọ̀ nǹkan jù wá lọ ẹ jẹ́ ká sọ̀kan ká submit ara wa ká lẹ́ẹ̀nẹ̀ mo sọ́nà fún rẹ sọ pé ká kọ́kọ́ mọ òun síwájú ká tó sin òun nǹkan tá a bá mọ̀ we can't know it and you cannot give what you don't have so we must be able to submit ourselves sí àwọn ẹgbẹ́ wa tó bá jẹ́ pa mọ̀ kán mọ̀ jù wá lọ we can move closer to them and share from their wealth of knowledge we shouldn't be envy ourselves we should remember that everything we are going to account for it. Nítorí ọba ṣe fún Táyé Ọlọ́run lè decide láti má ṣe fún Kọ́hìndé tó yà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ even bó ṣe jẹ́ pé nìkan náà gbà jáde. So àwọn realistic mi ìwà tóbìnrin máa wò pé like in relationship wedding especially àwọn young girls wa tó fẹ́ go into marriage now wọ́n máa fi I want to be tall I want my man to be rich àwọn realistic expectation nìyẹn nítorí ọba bá ṣe fún ẹ ó ní ká gbà àwọn nǹkan tó wà fẹ́ gbà lágbára lórí ẹ̀. Torí Ọlọ́run ló lágbára lórí gbogbo nǹkan. So when we are talking about jealousness, because the burden, they not believing in ourselves, the intellectual ability, unrealistic expectation, tí ò possible. Akọ́lẹ̀ tí kò fún wa, kò sí ta fẹ́ ṣe pẹ̀lú àfikà bẹ Ọlọ́run tí gbogbo tó máa ṣẹlẹ̀ lórí ayé wa, ó ti wà lákọọ́lẹ̀ wa. But àìwá gbà fọ́lọ́run wa tá ti rò pé bóyá agbára alágbájá ló fi beautiful, agbára alágbájá ló fi lówó, agbára alágbájá ni family tiẹ̀ fi ń gún. Àánú Ọlọ́run ni gbogbo nǹkan. So ká gbà fara wa ká gbà nu Ọlọ́run kò ní jẹ́ ká máa lè lọ into the jealousy tó máa ń lead to insecurity torí tá jealousy bá ti bá ó máa fa enviness ni ó dẹ̀ máa ń ba àkànjọ máa havoc relationship ni. Naam, mi ò tí ì kó lọ́dọ̀ yín o ọ̀dọ̀ yín náà ni mo ṣì wà ìyá wa Coach Nala Adétúlà ọ̀dọ̀ yín náà ni mo ṣì wà mi ò tí ì kó lọ́dọ̀ yín àwọn wo la lè who are the jealous people gangan àwọn wo la lè pè ní tí máa ń jealous gangan àwọn olú máa ń sábà ṣodo sí lọ́dọ̀ tá a lè mọ̀ pé àwọn ilé a lè fi tì sí lọ́dọ̀ pé àwọn ilé yìí o tó bá ṣàti rí nǹkan tó dáa kán ṣà jealousy ẹ̀ irú jealousy wo wà ní ṣé jealousy tó dá wà ní àbẹ́lẹ̀ tí ò dá wà ẹ bá dáhùn gbọ́n. Coach ọ̀dọ̀ yín ni mo wà o. Okay, mashallah. Àkọ́kọ́ ìbéèrè yìí ni pé àwọn wo náà máa ń jealous. When we are talking about jealous people, they usually are insecure and they have a low self-esteem. Their insecurity can manifest in many different ways. Jealousy is very unhealthy and it can affect the people who harbor jealousy as well as the person who someone envy. So it can scare him or it can even affect us psychologically. Tábàwá wo wípé ṣé kò sí nǹkan tó máa ń tí ò dáa tí kò ní bá ṣe ní advantages náà la máa ní disadvantages of nǹkan. Jealousy
relationship only good aspect of its own because it will help us to work harder on our relationship. Bóyá mo rí lágbájá tó ń ṣe dáadáa tó ń ṣẹ̀sì tó ń borí èmi náà dẹ̀ wíṣì láti sọ pé kì í má rí dẹ̀ wù mí lò mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí bí sísá Aisha ti ń ṣe ń lo kì í má rí yìí o èmi náà máa try láti lò and emulate tó da nǹkan tó náà bá ṣe fún lágbájá tó da and jealousy sometimes gan máa ń lò pé mo dẹ̀ ń jealousy yín o so wọ́n ṣe pé jealousy is a totally thing tí kò dáa there are some aspect of it a lè lò láti emulate nǹkan gidi tó máa jẹ́ ká tún gba ládàá mi kì í kírun dáadáa kò mọ́ mi lára lágbájá dẹ̀ ń kírun mo envy ẹ̀ mo jealous ẹ̀ fà èmi náà wish kí n máa kírun ó máa jẹ́ ó yẹ kó encourage wa ni ká fi lè súnmọ́ náà ká fi lè gba ládàá pẹ̀lú ọ̀nà so kò ń ṣe gbogbo jealousy náà ní ìdá in relationship. Okay. Now, yàwá Akéwúṣọlá ǹjẹ́ ẹ lè sọ àwọn signs wo la lè rí tá bá ti rírú àwọn signs yìí tá ti rírú nǹkan báyìí tí ń yọ nǹkan báyìí tí ń yọ ó ti ń sọ fún wa pé sign of jealousy and insecurity nìyẹn. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I'm going to take off from where Nana kind of stopped. So I will say pé ara àwọn nǹkan tá lè rí tá lè fi sọ pé èèyàn jealous wọ́n ń ṣàlàyé nípa àwọn nǹkan tó lè mú obìnrin jealous wọ́n ní pé bóyá look obìnrin. So when we are seeing this sign pé excessive weight check pé èèyàn wá ń wò pé every time ó wá ń wà conscious of her weight ó wá ń wà conscious of herself ó wá ń wò pé mi ò fine mi ò ṣe kinní kan I have striae I have this I have that ojú mi bá kan etí mi bá kan téèyàn bá ti ń wà obsessive nípa nǹkan kan tó ti jẹ́ pé nǹkan yẹn lèèyàn kàn ń sọ ṣá so you feel pé bóyá ẹni yìí ti ní signs of jealousy nínú tó ń seek approval from other people tó wọ aṣọ kan tó ń wò pé ànánà ẹ wọ aṣọ tí mo wọ báwo lẹ ṣe rí sí ẹ rojú mi báwo lẹ ṣe feel when somebody is now being obsessive about one's look èèyàn ti ń rí àwọn signs yẹn lára àwọn èèyàn díẹ̀díẹ̀ nìyẹn so tí èèyàn bá dẹ̀ ti ń wà overactive it can be a man it can be a woman tó bá ti jẹ́ pé ẹni yẹn ń stalk you checking your boyfriend or your girlfriend or your wife or your husband phone bóyá ó sáré wọ bathroom lọ tó ti ń wo fóònù ẹ̀ pé kíni ibo lẹ́ni yìí lọ àbí ta lẹ́ni yìí ń bá sọ̀rọ̀ ẹni yẹn ti ń wà obsessive nípa nǹkan kan nìyẹn signs of jealousy ti ń wọnú system ẹni yẹn that needs to be checked àbí èèyàn kan wá ń wò pé ó wá ń sọ pé ìyàwó ẹ ti jáde for a very long time where are you ibo ló wà ó wá ń pè mẹ́sàn-án mẹ́wàá ṣó yẹ kó ti dé ni ṣé what are you doing àwọn ọmọ ti nídìí gbá àwọn ọmọ ti ní ìdáwó ẹni yẹn ó ti ń feel uncomfortable pé woman yẹn kò sí around at that particular point in time ó ti ń nurse nǹkan kan nínú ẹ̀ pé what could she be doing where will she be àbí pé ó wá ń wò wípé ó wá ń wà controlling that ó wá sọ pé aṣọ tó wọ̀ yẹn ó rí bákan lára ẹ̀ that is not good it would be better maybe if you can change it or maybe tó bá dẹ̀ ṣe rúnú báyìí bóyá ó dẹ̀ máa wà okay ó ti ń feel unnecessarily intimidated with the partner's look or with where the partner is going so àwọn signs pé ẹni yẹn signs of jealousy ti ń wọ̀ and like Nana rightly said that there are normal one there are abnormal one but tó bá ti ń wà incessant tó ti ń wà outrageous tó ti wá ń di pé ó ti ń pọ̀ ó ti ń di gbogbo ìgbà then it needs to be checked ó ti mean pé ẹni yẹn ó ti ń wà abnormal nìyẹn pé it's not an ordinary situation tó kò kí ń ṣe normal jealousy mọ́ so or unnecessarily clinging wò pé ọkọ ẹ̀ ò lè lọ ṣu kò lè lọ tọ̀ you have to go with him àbí pé ó ti lọ síbi iṣẹ́ ó ti ń pè 100 times ó yẹ kẹ́ ti délé ń bolẹ̀ wà kò sí trust mọ́ so ó ti ń trail ẹni ẹ̀ bóyá ọkùnrin náà ló dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún obìnrin yẹn but you say you be back by 2 o'clock this is 3 o'clock what's happening you will know pé bóyá the sincere one pé bóyá èèyàn wà protective like we have different types of jealousy we have the protective one we have the
the retroactive one, and we have the anxious one. When it becomes the anxious one, what's in the abnormal thing here? The protective one is okay, that you are worried your wife is not home. It's just, you know, normally daily by 5 o'clock, 6 o'clock, it's okay. You call and ask. That is normal. That is something being protected. You don't want anything to happen to your partner. But nígbà tó bá ti wá di pé o ti wá pé ó ti di 6 o'clock, ó ti pé 6:15, ó ti pé 6:20, ó ti pé 6:30, ó ti pé ó ti wá wò pé kí ló ṣẹlẹ̀. Wá gba cold bullet. Àbí pé tí wá ń wò pé ńbo ló lọ, aṣọ tó wọ̀ yẹn ó ti rí bákan, ó ti ṣe ọkọ, àbí ó ti wá ń check fóònù, ó ti wá ń wo orí social media, ó ti wá ń wo gbogbo ẹ̀ náà, ó ti ń di excessive nìyẹn. So ìyẹn ti ń wò pé nǹkan míì ti ń wà ńbẹ̀. Or you are now, you know, striving hard to overachieve, or you know that ó ṣàfẹ́ wò pé nǹkan tẹ́ni yìí ṣe, I want to achieve it at all costs. So fẹ́ tẹ̀ mọ́ bóyá you have the capability to achieve that, you don't know. Maybe you are blessed to be able to do that thing that person, you don't know. You just saw that somebody has done it. You want to do it, and then you want to go all out to do it. So those are the signs of jealousy. Then what wá máa rí pé irú àwọn ẹni báyìí kò sí nǹkan tí ẹni tí wọ́n bá ń jealous nípa yẹn. There's nothing that person will do that will make sense to that person tó ń jealous wọn yẹn. Ó máa wò pé kí ló ṣe ni, kò sí no amount of effort that person can put into that thing. Ó máa rubbish ẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ ni pé kí ló ṣe ni. And then tó bá wà jealous, you want to tarnish the image of the person that person is jealous about. Ó fẹ́ at all costs pé kí ló mọ̀, kí ló ṣe, kí ló ń bá ká, nǹkan kan bẹ́ẹ̀, you know. So you will see all those signs nínú àwọn èèyàn tó bá jealous yẹn. And it's so unfortunate that we say the love is built on trust, you know, in a situation where that trust is lacking. So I just pé oríṣiríṣi nǹkan ló wá ń ṣẹlẹ̀ láti bẹ̀. It's just saddening. It's so sad, and it's so heartbroken. The person that you feel that you can trust, you know, the trust is no longer there. You are now scared in your own home. You are scared within your own people, among your own people. You are scared of what to say. You are scared of what to do. So it's just over excessiveness. So when you now see somebody that is trailing, that is taming, that wants to know everything about you, then you should know that something is wrong somewhere. You know that this thing is becoming abnormal. So it's better to have time to sit down and talk about things. Because if it's not dealt with, then the resultant effect kò ní dá fún ẹni tó ń jealous yẹn, kò dẹ̀ ní dá fún victim of jealousy yẹn náà. Àwọn méjèèjì, but ó máa affect èèyàn kan jèèyàn kan lọ. Though the victim will get out of it with time, but you know, kó tó get out of it ńkọ́, wọ́n ní pé kí ilẹ̀ tó ṣe kíní kan nǹkan dáadáa máa ti bàjẹ́. Ilẹ̀ tó kó ṣìkà. Nǹkan rere máa ti bàjẹ́. Thank you, Imam. Nǹkan rere máa ti bàjẹ́. Àbí téèyàn kan bá wá ń wò pé ó fẹ́ ṣe nǹkan sìn, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń seek approval lọ́dọ̀ èèyàn, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń wò pé that means you are not confident in yourself. You don't have the confidence. So you still asking for people's opinion for you to do what you want to do. You know, it's uncalled for. Àbí pé wá wò pé kí ló mọ̀, kí ló ṣe, ṣóhun nìkan ni nǹkan kan bẹ́ẹ̀, you know, gbogbo àwọn signs pé èèyàn ti ń jealous ẹnìyẹn. Extreme competitive behavior, that you just want to be like Lagbaja, you just want to be like Tamedu, you just want to be like, you can't be, because we are not created the same way. We have our own individualities. So if you are just striving, you are just running to be like somebody, because you can't just emulate it, irrespective of what you do. You know, so èèyàn láti wà báwo ni máa ṣe sọ, kéèyàn mọ̀ pé àsìkò nǹkan ó wà, àsìkò oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, nǹkan tó oníkálukú dẹ̀ já mọ́, tí Ọlọ́run dẹ̀ dá fún oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, time tó oníkálukú dẹ̀ máa shine ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. So there is no point for being excessively jealous or being envy of people, because kò sẹ́ni tọ́lọ́run ò ṣe fún. Wọ́n ní àfẹ́ni tó bá sọ pé ti tòun pọ̀
òun nìkan ni. And another thing is some people must have suffered rejection somewhere. So bóyá àwọn ẹlòmíì ti suffer rejection níbì kan, wọ́n wá mú bóyá like maybe you have a failed relationship or a failed marriage in the past. When you now go into another marriage, ó wá tó wá fẹ́ gbé problem or nǹkan tó ti go through nígbà yẹn, you bringing it into the new relationship, all in the name that nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì, ó wá ń wà over protective, ó wá ń wà obsessive, ó wá ń wà ó wá ń trail on same partner, kò really make sense, kò work. If you suffer something somewhere, that does not mean that you're going to suffer it with another person, and that does not mean you should transfer aggression or transfer whatever you have gone through in the past on the new person. So kí Ọlọ́run kó ṣàánú wa. It's a disease of the heart that requires knowledge and good deeds láti lè cure. It's from within, it's internal. Kọ́lọ́run kó ṣàánú wa ni, kó jẹ́ ká lè àwọn tó bá ní kọ́lọ́run kó jẹ́ kán lè conquer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jealousy and insecurity. Mo fẹ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá wa coach Nana Adetula, inshallah. Ẹ jẹ́ ká wo issue of phone, social media bá a ṣe ń lò nísìnyí, nítorí pé ó máa ń dá wàhálà lẹ̀ gan-an. Ìjó lẹ́tọ̀ọ́ tó yẹ pé fóònù tèmi ni o, ìjó lẹ́tọ̀ọ́ kíyàwó mi gbé kó máa wò ó, àbí ó lẹ́tọ̀ọ́ kémi náà gbé tiẹ̀ kí máa wò ó, àbó lẹ́tọ̀ọ́ tó bá pè é gbé lágbájá wọ́n pè ọ́ ṣẹ́ẹ̀dí jẹ́ pé kémi sọ pé wọ́n pè é kí n ra gbé fóònù fún akémi ti tẹ̀ ní sáwẹ̀fẹ́ mẹ́ tí ó ń pè, àbí ká máa wà ní living room kọ́yé ìyàwó máa tẹ fóònù kọ́kọ́ wá máa nàgà báyìí, àbí kí ìyàwó náà máa ṣe kí ni kó máa nàgà, àbí nígbà tí ọkọ bá lọ wẹ̀ àbí ìyàwó bá lọ wẹ̀ ni wọ́n máa sáré máa ṣé nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé kò lè fa jealousy and insecurity? Tẹ́ bá wá dáhùn yẹn tán á wà á túlẹ̀ lé ní torí pé kí ni a fẹ́ fọ́ mọ́, ṣé a lẹ́tọ̀ọ́ sírú fóònù ara wa nígbà tá a sọ pé ìfẹ́ wà ń bẹ̀, àti sọ pé mawada wà ń bẹ̀, rahma wà ń bẹ̀, ìkẹ́ wà ń bẹ̀, ní tí n bá dẹ̀ ní ó belongs sí ìyàwó tèmi, ní tí ìyàwó tiyín bá ní ó belongs sí ọkọ yín, ní tọkọ wọn bá ní ó belongs síra wọn. Ǹjẹ́ lórí fóònù social media, gbogbo social media tó dá wàhálà lé àti fóònù àti gbogbo nǹkan tá ń lò yìí náà, ǹjẹ́ ń kálukú lè ra fọwọ́ mọ́ nǹkan tiẹ̀, àbí kí lẹ̀yin rí sọ sí yẹn gangan? Alhamdulillah. The issue of the social media, the advantages of social media is lesser than the disadvantages is higher than the advantage. The fundamental problem of this jealousy and insecurity in relationship is emotional and our personality traits. That is the fundamental, yes, it's a fundamental problem. So àwọn ìyàwó tó wà nílé wọ́n fẹ́ jealousy in a gbádùn relationship. alájà coach, àwọn ìyàwó tó wà nílé wọ́n fẹ́ gbádùn yín, ẹ má bá fi ru díẹ̀díẹ̀ káwọn ìyàwó tó wà nílé gbádùn yín. Do advocate àwọn ìyàwó. Inshallah. Tá bá ń sọ̀rọ̀ ní ọ̀rọ̀ jealousy àti insecurity tá à ń sọ. Emotional intelligence wa tí kò pé tó àti pé premarital counseling tá a lack kò jẹ́ ká understand ara wa. In counseling, ó ní nǹkan tá à ń pè ní personality trait. Personality trait ni pé bá a ṣe bí wa ibi tá a ti ń bí wa bọ̀. Gẹ́gẹ́ bí Alájà ṣe sọ pé nípa àwọn nǹkan tó ń fa jealousness ọ̀ kí ni àwọn signs yẹn, àwọn nǹkan tó lè fà náà ni. Tá bá ń sọ̀rọ̀ pé trust, relationship tí kò bá ní trust, foundation ní trust. Relationship tí ò bá ti ní trust, definitely kò sí bí ó ṣe fẹ́ strong fẹ́ dúró sí orí ẹ̀. Kò sí bí relationship yẹn ṣe fẹ́ wà strong. So tá bá ń sọ̀rọ̀ fún sharing, it is of two sides because the coin has two sides. Kí ọkùnrin máa gbé spouse máa gbé fóònù ara wa. I think it is about understanding individual personality. Is it a thing that I would love to be doing with you? Or it should be an agreement between us? Ṣé mo fẹ́ kó máa gbé fún ẹlòmíì ó wà sincere. It's not about infidelity. It's not about keeping secrets. It's not the secrecy about it. It's just our person that I don't like people taking my phone. I don't know if you are going with me.
Naam. It's not about pé mo ní àṣírí kankan kò kàn fẹ́ kéèyàn máa fún ẹlòmíì kò tẹ̀ ń ṣe fóònù gan nǹkan ẹ̀ tó máa àwọn tó máa ń pè lóníkanra kò láìkí kéèyàn máa fọwọ́ kankan wọn kò kàn láìkí ẹ̀yìn kì í ṣe pé bóyá kankan pẹ̀lú kò tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ wípé fóònù especially in relationship to me I don't say anything bad that is my own personality I don't say anything bad tí o bá ti sin tá à ń kó fúnra wa ọlọ́run má jẹ́ ká rí kò ṣe dáadáa tí a bá ní ká máa mú fóònù lórí fóònù yẹn lẹ́tà máa pè tó máa assist wa ńkọ́ how do we get help a lot of things ló ṣe ó ti lè sọ pé social kò ní ìkún tó ń ṣe ó ti ní a positive impact great positive impact in our life but we need to share things ó yẹ kí boundary wà there has to be a boundary in everything tá a bá ń ṣe àì máa fi boundary sí àti understanding our personality traits ó máa ń jẹ́ ká ní problem yẹn tó bá jẹ́ tí ò fẹ́ kó fọ́ ọkàn fún mi if you started going it will be like as if you have jealousy and from there insecurity matters so pé kí ló tí òjò wa máa wá propose wa máa ṣọkiri wa máa possessing the unnecessary possessing things to setting and which we don't need but I think we need to understand ourselves is this something that we want to be doing if it is not something we like I think we need to respect our opinion because individualism personality perspective to things ó differ so we need to respect that kò ṣe pé dole ni pé ká máa gbé fóònù ara wa kò dẹ̀ ṣe pé bóyá by force it has to be torí pa ní trust trust it is about understanding ourselves it is about talking about it pé do we want it or we don't want it and we respect ourselves tí ẹ bá ti wà ń bẹ̀ kò ní sí conflict kò ní sí conflict so we just need to understand and have an agreement on that ó ṣe nǹkan tí a lè generalize pé ṣó dáa àbí kò dáa perspective tí kálukú bá fi wo ni but àwọn obìnrin lèmi wá fẹ́ bá sọ̀rọ̀ jù because àwa la ní lọ́wọ́ a ti gbé láìvọ alẹ́ ọkùnrin lọ́wọ́ jù a ti believe pé àwọn ni ó lè fún wa ní happiness Ọlọ́run nìkan ló lè fún ẹ̀dá ní happiness ẹ jẹ́ káwa náà ní self esteem ẹ jẹ́ ká ní confidence nínú ara wa ká build ara wa tó tiẹ̀ wá gba àwọn tí wọ́n lọ́kọ láyé ṣé wọ́n jẹ́ èèyàn ni kí wá ní ìṣòro wa tó yẹ pé a máa ti ń bìlí pé àwọn ọkọ wa tó bá fẹ́ lọ fẹ́ 100 jẹ́ kó fẹ́ 100 àwa ní ká mú nǹkan tá a fi máa dúró pé gbogbo tó bá wù tó fẹ́ wá nǹkan kan wà tó jẹ́ pé tó bá lọ fẹ́ 100 á máa rántí pé Aisha mo jẹ́rìí ẹ̀ ìwà báyìí ó fi dá yàtọ̀ àwa ni ká build ara wa àwa ni ká stand up ká wà intentional about our life ká dẹ̀ stand unique in relationship with anybody. Naam àsìkò béèrè àwọn tá a bá fẹ́ béèrè àwọn èèyàn ti ń test ìbéèrè sí wa is either you test us or you call. The number to call is +347 206 5705 lórí tí a fẹ́ béèrè àbí táwa náà ní idea mi tá a fẹ́ fi kún lórí pé kí ni insecurity and jealousy in marriage àìmọye nǹkan tí ó ń kó bá ìgbéyàwó wa ẹlòmíì àjọ ń gbélé ni tó jẹ́ pé a sì ń jealous ara wa ìyàwó àmà ò pọ́kọ́ tí múra jù ó ti ń ṣe báyìí jù ó mà ti ń dán jù ó ti ń ṣe báyìí jù ara jealousy náà ni ara insecurity náà ni àwọn tá a bá fẹ́ pè wá ẹ pè wá lórí nọ́mbà yẹn ìbéèrè àkọ́kọ́ ẹ ti dáhùn ẹ̀ ṣùgbọ́n màá tún fẹ́ kẹ́ dáhùn mọ́ ìbéèrè yìí ẹni ní from women angle and is it normal to check their husband phone without permission ṣó normal ìyàwó Adétúlà gbé kóbìnrin kan mú pé ọkọ mi kò fẹ́ mú sórí aṣáfẹ́ mú fóònù yẹn gbé kó sáwọn nǹkan tí ó wà nú ẹ̀ láì take permission is it normal coach? Salaam alaikum. Salaam alaikum. Coach ṣe wà ńbẹ̀. No. A sọ pé from women angle ṣé ó normal kí obìnrin kó kàn mú fóònù ọkùnrin kó yẹ̀ wò kó lóun fẹ́ yẹ̀ wò láì má take permission? Like I've said earlier, I think it has to be with individual personality. From women angle, I will tell you, if you know you can withstand it, check your phone. But if you know you can't withstand it, I think my own personal opinion, it is better you let it be. It is shaitan, because Yorùbá ní tí ò bá gbọ́yìn kì. Ṣé phone àwọn ọkọ wa tá bá ní ká máa gbé death warrant ni o. I must be sincere. It is a death warrant. I'm telling you, it is reality. There's nothing good you will see in any phone of me. Ask for life. Because the data long down, infidelity,
bọ́lọ̀ ó dà pé bọ́lọ̀ ṣe dá blood wọn tán fidelity ló fi mọ yẹ̀pẹ̀ tí wọ́n tó fi dá àwọn ọkùnrin wa ni àfi ká respect ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àfi tá a bá fẹ́ bọ́lọ̀ tá a bá fẹ́ argue pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run but tá a bá fẹ́ live long we need to respect that angle. Don't check in of our husband. My sister, it is a death warrant. Because tẹ́tọ́rì nǹkan ìdùnnú nínú ẹ̀ ó máa pẹ́ and one thing about wọn kan wá ni pé wọ́n lè má fẹ́ ṣe kó lóbìnrin mi tó jẹ́ kó ti ń pestering life wọn. When you now come across such message, will you be happy? You won't be happy. So the best is to respect their phone. I don't think it's the best thing for her, except you can withstand the shock. Ó lè jáwọn business kan ló wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé ó fẹ́ mú owó wọlé kó ṣọ́gbẹ́ náà lóbìnrin. Kò sí mini tí ò sínú dictionary àwọn ọkùnrin wa di business partner mọ́yàn lọ́wọ́ kò sí tí wọ́n ní fún. So the best is to just respect their phone and make it pé death warrant in here. You know, it's about preparing a man, but no, it's a no-go area. It's not the best. Now, Ọlọ́run ṣàánú àwọn ọkùnrin. Ọlọ́run ṣàánú àwọn ọkùnrin. Ẹ ti sọ fún wa, ẹ sọ wa náà di death warrant. Àwa la sì ń gbọ́ yín la sì ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹ wá sọ death warrant. Alájà wa gan ní fóònù ní death warrant. Àwa kọ́ ní death warrant. No, fóònù. Now, Yawa Keoshola, wọ́n ní kẹ́ bá dáhùn ìbéèrè yìí. Wọ́n ní what implication women homes can get if comparing their husband, job, profession, or achievement with anybody outside their home. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin sì máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Iṣẹ́ ọkùnrin, iṣẹ́ tí ń ṣe, àbí iṣẹ́ tó yàn láàyò, àbí tó ti accomplish or achievement ẹ̀, àṣeyọrí ẹ̀, wọ́n máa compare ẹ̀. Orí bàbá lágbájá, orí bàbá tàmẹ̀dò, wọ́n máa ti ọkùnrin báyìí, wọ́n máa ti ọkùnrin. Kí lẹ rí sọ sírú ẹ̀, irú obìnrin bẹ́ẹ̀? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nǹkan tí mo máa kọ́kọ́ sọ sí ọ̀rọ̀ yẹn ni wípé Ọlọ́run ò dá gbogbo wa dọ́gbadọ́gba. Nǹkan tí Táyé dẹ̀ máa jẹ́, ó lè má fi wọn Kẹ́hìndé. Ọ̀nà tí Táyé máa gbà tó máa fi ṣoríire, Kẹ́hìndé lè má gbà tó máa fi ṣoríire. So the most important thing is kéèyàn wà contented. Kí ọkùnrin yẹn náà dẹ̀ kó dúró dáadáa. I'm going to give an example. Time man change. Nǹkan dẹ̀ man change. I knew of a person that, at some point in time, he was very, very okay. Affluently okay. Ó dẹ̀ ń ṣe dáadáa sínú ilé pẹ̀lú gbogbo àwọn tó yẹ kó ṣe dáadáa sí. Then he got to a stage, nǹkan náà tún yàtọ̀, ó rí bákan. You understand? So, Ọlọ́run dẹ̀ gbé bó ṣe ń ṣe ẹ̀dín náà nìyẹn. But this person kò jẹ́ kó affect òun in any way. The person supported his wife nínú nǹkan tí ìyàwó ẹ̀ ń ṣe. He supported her wholeheartedly. Ensure that the wife succeed nínú nǹkan tó ń ṣe. Why tóun náà ń wá nǹkan tó lè ṣe fúnra rẹ̀. But at that point in time, alhamdulillah, Allah blessed the woman. Why the man continue to struggle? You understand? So, pé bóyá èèyàn kan wá ń compare èèyàn kan compare èèyàn kan, Ọlọ́run ọba tó dá gbogbo wa kò dá wa dọ́gbadọ́gba. So there is no reason for any comparison whatsoever. Because nǹkan tọ́lọ́run dá mú ní kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Àsìkò tọ́lọ́run dẹ̀ sọ pé ní kálukú máa ṣoríire títẹ̀, ó yàtọ̀tọ̀ síra wọn. So we have to build our iman láti wà able láti withstand any storm tó bá ṣẹlẹ̀. So if your faith is not strong enough, any storm any ìjì tó bá jà, ó máa sweep ẹni yẹn away ni. So tí wọ́n bá ti gbà pé gbogbo nǹkan tọ́lọ́run bá ti mú wá àti gbogbo nǹkan tọ́lọ́run bá ti ṣe dáadáa ni. You don't have to compare anyone with anybody. It's not ideal. It's not the best. You don't do it. Because nǹkan tí àsìkò tọ́lọ́run sọ pé Táyé máa ṣoríire, àsìkò yẹn lè má papọ̀ másìkò tí Kẹ́hìndé máa ṣoríire. So if you are not comparing your own husband
with another husband out there. You don't know nǹkan tẹ́ni yẹn náà tó ń compare pẹ̀lú. Ó mọ nǹkan tẹ́ni yẹn náà ti go through. Kó tó padà wá padà ṣoríire bó ṣe ṣoríire yẹn. So kó wá máa sọ pé yẹn bàbá lágbájá ó rí bákan, bàbá Tamedu ó rí bákan. Your own husband is not bàbá lágbájá and it's not bàbá Tamedu. And you don't know what God has ordained for your own husband. So whatever God has ordained for him, why not support him? Why not pray with him and make him whatever you want you want him to be? And same thing with men. Nǹkan lè yí padà. You know, ọkùnrin Ọlọ́run má jẹ́ kárí kò ṣe dáadáa. Ọkọ lè yí padà kó jẹ́ pé obìnrin yẹn lọ́lọ́run máa wá ní kó ṣe. Support your wife. Have the understanding. Mi mọ̀ bóyá nǹkan tí màá ń béèrè ni mò ń sọ yẹn, mi get the question yẹn sílẹ̀ o. I think I am on track. Yeah, she on track yìí pé kéèyàn máa compare ilé tiẹ̀ àbí iṣẹ́ ọkọ ẹ̀ sí nǹkan míì àbá treatment ọkọ ẹ̀. So it's not a good thing láti máa compare èèyàn kankan torí pé Ọlọ́run ọba tó dá wa gan kò dá wa dọ́gbadọ́gba. Àti Táyé àti Kẹ́hìndé tí wọ́n jọ bí nínú ìyá kan náà gan wọn ò lè níwà kan náà. Wọn ò dẹ̀ lè jọ ṣoríire papọ̀ bákan náà. Nǹkan tọ́lọ́run bá ti kọ mọ́ oníkálukú, òun lóníkálukú máa dáyé tó máa bá. Ó dẹ̀ lè change ẹ̀ pẹ̀lú àdúrà. So you can't compare your own husband or you compare your own wife with another man. You don't know what they are going through in their home. Nǹkan tí wọ́n gbé síta fún ẹ torí òun ló mọ̀. Nǹkan tí wọ́n ń bò mọ́ ara nínú ilé wọn, you don't know it. So tó bá dẹ̀ jẹ́ pé obìnrin náà lọ́lọ́run sọ pé kọ́lọ́run gbórí ẹ̀ sókè. You know, support your husband. You don't have to say pé because I'm okay now kò wá wò pé ọkọ ẹ̀yẹn kò mọ̀ ṣe mọ́. Ńgbà tó ti ń ṣe ńkọ́, ata ló lọ sọ fún. No. Mama sọ pé yẹn bàbá lágbájá rí bákan bàbá. Your husband is not bàbá lágbájá, it's not bàbá Tamedu. It's your own husband. So make what you want to make out of your husband, make it out of your husband, irrespective of whatever any other person tó bá ní. No. And I know àwọn ọkùnrin náà tó jẹ́ pé, you know, when you are supportive, when you are submissive, they are ready to support you. Oh, mọ̀ pé bóyá torí condition táwọn wà gan lọ́lọ́run ṣe gbé wọ́n náà sípò tó gbé ẹ sí yẹn. You can't say you don't know. Alhamdulillah. Kọ́lọ́n kó ṣàánú wa kó ṣàdé kó jẹ́ kó àmọ̀ ṣe kó má kọjá ìmọ̀ ṣe. Ìyàwó Akéwìṣọlá àmì. A lọ sọ́dọ̀ ìyàwó coach Adétúlà ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan mo fẹ́ gbà wọlé wẹ ní death warrant ní fóònù wa. Fóònù àwọn obìnrin náà kọ́ kí lẹ fẹ́ pè yẹn kí n tó lọ síbi question mi ẹ wórúkọ fún yẹn náà. Fóònù àwọn obìnrin kẹ wórúkọ fún yẹn náà. Nígbà tó fóònù ọkùnrin bá jẹ́ death warrant kí ni tó obìnrin fẹ́ jẹ́? Ẹ máa ronú sí yẹn. Ìbéèrè tí wọ́n ní ká béèrè lọ́wọ́ yín wọ́n ní how women or man should see their spouse business partner. Wọ́n ti padà lọ ìyàwó Akéwìṣọlá bàbá dáhùn ilé kan tó padà dé network yẹn ni inshallah. Kí ni ẹ ṣe fẹ́ bá wo business partner because ọkùnrin máa ń ní business partner obìnrin náà máa ń ní business partner gbà mí àti fẹ́ wọlé. Now, báwo lẹ fẹ́ bá wo business partner lọ́kùnrin, business partner lóbìnrin, ọkọ lè ní business partner, ìyàwó lè ní business partner, owó lè ṣẹlẹ̀ láti bẹ̀, insecurity lè ṣẹlẹ̀ láti bẹ̀. Báwo lẹ ṣe fẹ́ wò torí eléyìí náà ó ti mú ọkùnrin lose millions of owó nígbà míì, obìnrin náà lè lose owó nígbà míì. But how do we view the business partner nínú relationship? Yeah, coach. Itula. No. Sorry, me, but question here, Dada. Money, how a woman or a man can see their spouse business partner. But actually view business partner lọ́kùnrin, business partner lóbìnrin. Chat ni fi máa jealous, insecurity ò ní fi bá ọkùnrin àbí kó bá obìnrin. Or ta ni lose a lot of things because of picking jealousy. Alhamdulillah. Sherry, this is the issue of jealousy. It causes a lot of effort. Tabari nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tansin, ọkọ lu ìyàwó pa, ìyàwó lu ọkọ pa. There was a recent case tó ń ṣẹlẹ̀ ní, I think it's US. Tí ọkùnrin obìnrin tó ti bímọ, the ex tó ti bí ọmọ fún ọkọ ẹ̀, tó dẹ̀ lọ fún ọkọ ẹ̀ mọ́lé, out of ìgbónára. The question we should ask ourselves ni kí ni end result? What advantages are we going to get from all this jealousy? In a situation tí ọkùnrin bá wà tó ní àwọn female business partner, tí ìyàwó lé wá ń fi threatening, tó feel insecure,
Of course, kò sí bí business ẹ ṣe fẹ́ prosper. The both spouse, only mo ṣe sọ̀rọ̀ pé personality, understanding our personality trait is very key in marriage and relationship. We need to really understand ourselves. Tá bá ti gbọ́ra wa yé, tá understand ara wa, kò ní máa sí issue. In fact, a female business partner gan máa wọ́kọ wa wálé, tá dẹ̀ máa entertain ẹ̀, táwa gbé bá ti nígbàgbọ́ nínú ara wa. But àìnígbàgbọ́ nínú ara wa, àìnígbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ náà, àìnígbàgbọ́ nínú wípé gbogbo nǹkan láyé yìí ó máa tán, ó ti jẹ́ ká wà too much possessed about our spouse, believing that any little thing tó bá ti jẹ́ pé opposite sex wa, threatening about it. Nígbà tá a bá ní ọkọ àti ìyàwó wà tó ní opposite sex about business partner wọn, tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní feeling insecure, tá a ń bá wọn jà. Ṣó máa increase the volume of the business ni ó máa wà profitable on that business? Definitely no. Also, the best thing we can do is to respect our self-space. Don't respect ara wa. Tó bá ti ní business partner ní tó business partner ní Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ lórí ẹ̀. Ṣé ní tá bá nígbàgbọ́ nínú ara wa, tá nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, kò sí nǹkan kan tó máa jábọ́, kò sí ewé tó máa jábọ́ lórí ibi tí àṣẹ Ọlọ́run ní wà ń bẹ̀. Even tí ò bá jẹ́ business partner, tó bá fẹ́ fẹ́ ó máa fẹ́, tákọọ́lẹ̀ bá ti wà. Ìgbìyànjú la kàn ń ṣe, kì í ṣe pé bóyá agbára wa ni, mo lè dànù, mo jowú, àyàwó ẹ̀ búrò, má sún mọ́kọ ẹ̀, má sún mọ́ ìyàwó ẹ̀. Kò ń ṣe agbára wa, ohun tó bá máa ṣe. Mo ní àwọn kan tó jẹ́ pé they are not even a Muslims. Ọmọ tó wà lọ́dọ̀ ìyá yẹn tí dádì àti mọ́mí adopt, ó ní dádì fún lóyún. Ìgbà tí dádì kú tán, wọ́n gbọ́ pé ọmọ 4 ọkùnrin tí ọmọ yẹn tí dádì yẹn bí dádì ló bí fún. Mọ́mí àti wọn máa pítì ẹ̀, ọpẹ́ ò sí ara, mọ́mí a máa rú oúnjẹ láti ilé títì ẹ̀ lọ sí ilé lédì yẹn. Wọ́n tún lè pọ́pọ́ wọn lóyún fún. So people ní security, people láti wọ́n lè sọ pé alágbára lórí insecurity àbí jealousness wa ni ò ní jẹ́ kí spouse wa ó lọ ní extramarital affair. If they want to have it, they will have it. I think the best thing we should have is to respect ourselves. Ẹ jẹ́ ká believe nínú ara wa, ká dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú àṣẹ Ọlọ́run pé tó bá máa ṣẹlẹ̀, ó máa ṣẹlẹ̀ ni. So with that, we will live at peace. We will live in harmony, and there will be a sort of peace in our home, in our relationship. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ló fi jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ understand the individual trait nínú relationship. A sì gbọ́dọ̀ kóra wa níjàánu ká má bàa lose in tó pọ̀. Eléyìí náà ni ó mú mi lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Akéwúṣọlá. Ọkùnrin mi gbà mí ó wà proactive. Ó ní a lot of influences níta to make things happen. And ìyàwó tó wà nílé òun ò nírú nǹkan bẹ́ẹ̀. Bó ń wò pé bí ọkùnrin ṣe ń lọ síbi tó fẹ́ jẹ́ kí nǹkan wà happen. A mix pẹ̀lú opposite sex, a mix pẹ̀lú ọkùnrin, a mix pẹ̀lú gbogbo ẹ̀. Ǹjẹ́ ìyàwó lẹ lè kọ sírú eléyìí tóbìnrin bẹ́ẹ̀ máa fẹ́ máa farú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn sẹ́yìn tí ò ní fẹ́ kí ìlọsíwájú dé bá rú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Out of wípé báyà jealousy ni o, báyà out of wípé insecurity ló kí lẹ fẹ́ sọ fún nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Ìyàwó Akéwúṣọlá kí lẹ lè sọ sírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Tó jẹ́ pé ọkùnrin máa fẹ́ kí nǹkan happen, ó wà proactive. Ó fẹ́ ṣe léyìí, ó fẹ́ ṣe tọ̀hún, ó fẹ́ tọ́jú ilé, ó fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀. Ṣùgbọ́n obìnrin rí i pé tó bá ti lọ, ó ti lọ bá wọn nìyẹn. Tó bá ti lọ ṣe léyìí, ó ti lọ bá wọn nìyẹn. Kò jẹ́ kó lè move láti lè achieve nǹkan tó yẹ kó achieve dáadáa. Kí lẹ fẹ́ sọ sírú nǹkan báyìí? Irú ìmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ fílẹ̀ lórí yẹn? Alhamdulillah Rabbil Alamin. That's a very good question and a great one for that matter. It's not easy to deal with the issue of jealousy or issue of insecurity. Èèyàn ní láti wà self-conscious of one's attitude. Obìnrin yẹn láti mọ̀ pé whatever will be, will be. There is no amount of, wàhálà tó lè ṣe, àbí ìjà tó lè jà, or whatever that you think you want to do. If it has been destined that your husband is going to marry another wife, it will surely do. Kò sí nǹkan tó lè ṣe sí. You understand? So one thing to jẹ́ pé kí àwọn obìnrin ká mọ̀ nìyẹn pé, whatever has been ordained will come to pass, irrespective of show, leo. You understand? So, and then another thing ni pé, man, they are bound to strive. They are bound to go out, to work, to make ends meet. Láti lè tọ́jú
inú ilé wọn. So kó wá máa wò pé bóyá gbogbo ẹni tí máa yẹn bá ti ń pàdé àbí gbogbo ẹni tó bá ti ń bá sọ̀rọ̀ àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn o bóyá ó máa fẹ́ wọn ni àbó máa ṣe. Tọ́lọ́run bá ti kọ sílẹ̀ pé ó máa fẹ́ wọn kò sí nǹkan téèyàn lè ṣe sí o. Lẹ́yìn pé kólúwẹ̀ lọ fi ara ẹ̀ lọ́kàn balẹ̀ kó dẹ̀ máa tọ́jú ara ẹ̀ kó dẹ̀ máa tọ́jú ọmọ ẹ̀ kó dẹ̀ máa fi àdúrà ran ọkọ ẹ̀ lọ́wọ́ àti àwọn tó bá tí wọ́n bá jọ those that are working with the husband, you know, kò sí nǹkan tán lè ṣe sí. If it has been ordained that that person is going to marry another wife, for sure that person is going to marry another wife, and you can't do anything about it. So better kéèyàn gbà fún Ọlọ́run. Kò sí béèyàn ṣe lè ṣọ́ ọkùnrin, kò dẹ̀ sí béèyàn ṣe lè ṣọ́ obìnrin. Àfẹni t'Ọlọ́run bá ṣọ́ fún ara ẹ̀, àdẹ̀fẹni tó bá ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run lọ́kàn lèèyàn máa rò pé ó máa fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run ṣe nǹkan tó bá ń ṣe. So bóyá kó wá wò pé bí a torí pé ọkọ ẹ̀ ní business partners, ó ní business partners obìnrin, ó wá ń ṣọ́ lénìí, ó ń ṣọ́ lọ́la. If it will happen, it will happen. There is nothing you can do about it. The only thing is for you to be prayerful. Pé ẹnikẹ́ni tó bá máa mú wá, if it's going to happen, k'Ọlọ́run ṣẹni náà kó ṣe lọ́rẹ títẹ̀. It's hard, you know, for people to believe, but we have to say the fact. We can't be deceiving ourselves. If it has been ordained that it will happen, there is nothing anybody can do about it. It will happen. So tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ọkùnrin yẹn, you know, iṣẹ́ ẹ̀ ó gbà pé kó máa bá àwọn obìnrin ṣe, kó máa bá àwọn, you can't jeopardize his own talent. He has to make ends meet. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ọ̀nà t'Ọlọ́run là sílẹ̀ fún pé ó máa ti ṣe náà nìyẹn. You support him with prayers láti lè jẹ́ kó succeed. So téèyàn bá ṣọ́ ọkùnrin lénìí tó ṣe ọ̀dọ̀la, tó bá máa ṣe nǹkan ó máa ṣe, tó bá dẹ̀ ní ṣe kò ní ṣe. So the best thing is for you to be, as a woman, you need to determine, you need to be able to fend for yourself. Ó yẹ kí wọ́n náà dúró láyé ara títí ẹ̀, and then you should trust. So it's not pé bóyá o fà wàhálà àbí pé bóyá o sọ pé ó lọ síbi àbí kò lọ síbi, òun ló máa ní kó má ṣe. Tó máa ṣe lórí imú ẹ, ó máa ṣe, kò sí nǹkan tó máa ṣe sí. Let's just, you know, give ourselves peace of mind. Ká dẹ̀ gbà pé, you know what, gbogbo nǹkan t'Ọlọ́run dá dáadáa ni. T'Ọlọ́run bá ti sọ pé bó ṣe máa rí náà nìyẹn. Bismillah. Bó ṣe máa rí náà nìyẹn. But ká máa trail káàkiri, ká máa dààmú káàkiri, ká máa sọ pé obìnrin ni gbogbo àwọn tó ń bá rìn, obìnrin ni gbogbo àwọn tó ń bá ṣe, àríyàn kan bẹ́ẹ̀. Even tó bá ń bá tó bá jọkùnrin ni gbogbo àwọn tó ń bá ṣe náà. If it will happen, it will happen. Ká gbà f'Ọlọ́run nísinmi. Thank you so much, my mommy. Tó ń kọ́ sórí ibẹ̀ yẹn. Ká gbà f'Ọlọ́run nísinmi. That is why you as a woman too, you have to know what you're doing. You have to be up and doing. Kò sí ayé pé à ń jẹ́ kọ́kọ́ dé mọ́. Ayé yẹn ti kúrò níbẹ̀. So you should be able to fend for yourselves too. You don't pray that any woman comes to, you know, disrupt your home or come to kó wá da gàrí sí, kó wá da òkúta sínú gàrí ẹ̀. You don't pray for that, but then you give yourself rest of mind. You know what, anything can happen at any point in time. Be prepared. Only. So pé àwa ń ṣọ́ ọkọ wa káàkiri, àwa ń ṣọ́ níbí, àwa ń ṣọ́ lọ́hùn. I don't think it's a good idea, and to me it's uncalled for. Ayé máa fi fóònù threatening àwọn ọkùnrin káàkiri. No, it's that one is, you know, ó yàtọ̀tọ̀ síra wọn. You know, being máa fi phone threatening èèyàn is different from, you know, being concerned. Like for me, if I know that by so time my husband will be home, if I don't see him, a few minutes, I will call that what is happening. Are you safe? Are you okay? Okay, bismillah. And the phone test, it depends. My man will tell me, you can pick my phone. I said, I don't want to pick your phone. I don't even want to look at your phone. I don't want it. So it depends on the individual. So if you think you want to look at it, it's up to you. If you think you don't want to look at it, if you tell me, look at it, pick my phone, I don't want it.
So if you want to create peace of mind for yourself, create peace of mind for yourself. Oba wa ma fi phone le káàkiri tó bá wà níbì kan tó bá sọ fún ẹ pé òun wà níbòmí, there's nothing you can do about it. So we are just praying pé you know what, kọ́lọ́n kó ṣàfún, kọ́lọ́n kó increase the iman gbogbo wa, kó jẹ́ ká gbà fún Ọlọ́run, ká dẹ̀ gbà pé torí pé ibi tá bá gbà fún Ọlọ́run ibẹ̀ ni ìsinmi wà. Téèyàn bá gbà fún Ọlọ́run nǹkan tó tọ́ Ọlọ́run lèèyàn máa lọ gbà fún. So kò sí iye wàhálà tá lè ṣe, kò sí, you can't trail a man and you can't trail a woman. Tọ́lọ́run bá ti fún ẹ lọ́kọ títí ẹ, alhamdulillah ó ti fún ẹ nìyẹn. Tọ́lọ́run bá dẹ̀ ti fún ẹ níyàwó títí ẹ, alhamdulillah ó ti fún ẹ nìyẹn. Bọ̀ pé wọ́n wá ló wá mọ̀ ṣe dá, you can trail the woman. I know where she will be. I know what he's doing. I know it's the grace of God. And the wá gbà mí sókè yẹn, I know my man. I know kìnìkan. It's the grace of God. So Tọ́lọ́run bá ti dà sóníkálukú nígbà kó ràn. Ó dẹ̀ rọra, you know, kó múra sí, kó má jẹ́ kó bàjẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. You can't trail a man, you can't trail a woman unless you want to give yourself, you know, hypertension and unnecessary untimely death. So they're worth it. Àdúgbò gbogbo tó tẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ láyé èdè òní, a ní hypertension ni, a ní lélẹ̀ ni, a ní lẹ́jẹ̀ ríru ni, a ní gbogbo ẹ̀ ni lórí pé ìfẹ́ yìí náà ni. Àmì sì máa sọ nǹkan kan, ìjọ tọkọ bá kú ẹ fúyàwó lọ́dún kan, ìjọ tó tíyàwó náà bá kú ẹ tẹ̀ fọkọ lóṣù 6. Gbogbo ibi tí èèyàn ti lè nífẹ̀ẹ́ jù láyé, ìnífẹ̀ẹ́ sí Ọlọ́run àtànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Táwa ti lè fi yẹn ṣe basis gbogbo gbèsè ayé wa, gbogbo tó kù kékeré mà ní, kékeré ni o. Ìyá wa coach Adétúlà, nítorí àsìkò yẹn náà ń lọ síbi tí ó ti ń ṣe kíní, inshallah. Ǹjẹ́ báwo ni a ṣe lè deal pẹ̀lú insecurity and jealousy in relationship? Báwo la ṣe lè deal pẹ̀lú ẹ̀? Kí la lè ṣe? Àkọ́kọ́ ni pé insecurity and this jealousness in our relationship, how we can deal with it is, firstly ni pé ká kọ́kọ́ gbà fọ́lọ́run, toró lórí ti kọrin pé ká gbà fọ́lọ́run ìsinmi, kádàrá ò ṣe ń kọ̀ láìgbà. Tá a bá ti gbà fọ́lọ́run, tá a gbà fún kádàrá, ìyẹn á kọ́kọ́ simplify ayé ara wa. And I will begin with, like I said earlier, please, for our mothers watching this program, ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa intending sisters and brothers kó máa lọ fún premarital counseling. At least it will help. Nígbà táyé wà tẹ́lẹ̀ ni kò sí counseling. Nísìnyí counseling ti jẹ́ ká rí a lot of things. Some red flags tó ẹ pé àwọn lè má rí tá máa pàkíyèsí wọn sí. Then láti guide wọn. That is the essence of premarital counseling. So now, láti one relationship, kí la ṣe lè prevent? How can we deal with it? The first thing is self-awareness. Gbàná wípé mo ní jealousy lára, because ẹlòmíì ìgbónára tó wà lára ẹ̀, ó ti excessiveness yẹn ti pọ̀ débi tó ti di àìsàn. Tí nǹkan bá dẹ̀ ti pọ̀ jù, ó ti addiction ni. So a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wà, mindfulness yẹn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wà, ká wà aware wípé a ní kíní lára. So how do I work with it? Tá bá ti kọ́kọ́ gbà fún self-awareness, then self-management will now come in. We will be able to manage it. Self-awareness and we are able to manage. How can we manage? It's open and honest communication. We should be ready to communicate. Tí nǹkan bá ń ru wa lójú, lágbájá mo ti ń rin yẹn tí ń súnmọ́ra yín jù, ṣé ò ṣe pé nǹkan fẹ́ wọ̀? He or she can come up and let you know that this is what it is. So open and honest communication. Then accept that jealousy is hurting our relationship. It can hurt it and it can cause a lot of havoc. Then we must admit that we are jealous. Like I said, agree not to spy on your spouse. A ní láti máa spy dá máa ṣọ́ra wa ká. Yorùbá ní pẹ́ni tó bá torí èèyàn kan kú, ìgbà máa gorí ẹ̀ kọjá. So we don't need to be spying on each other. Then we should discuss the root of the jealous feelings. Kí ni nǹkan tó ń fà? Kí ló ń trigger? It's about emotional intelligence. It's about being aware. It's about being able to manage the overreaction. Then we make a decision to change our behavior. Káwa gan bira wa wípé jealousness ibo ló fẹ́ lead wa sí, kí lè rè tá à ń jẹ ní díẹ̀. If we are determined to change, we must be intentional. Because if you are not intentional about change, there's nothing that it won't lead us to anywhere. We continue having the same problem and it will continue to occur. And it will help in the relationship. Be determined and be intentional about the determination to change for better, to help us a lot. Alhamdulillah, ẹ ti mention kankan bí ó ti tó bí ẹ̀ méjì abẹ́ mẹ́ta. The premarital counseling.
ǹjẹ́ ṣé kánsẹ́lì tá a fẹ́ ṣe ní ẹ̀ẹ̀kan sọmọ olófẹ́ jẹ́ ká mọ ìwọ ọkọ àtìyàwó ni number one ṣé ẹ̀ẹ̀kan la fẹ́ ṣe kánsẹ́lì yẹn ni àbí tá a bá tún márì tán náà kánsẹ́lì tún continue bismillah. Mashallah. Sherry, this issue of counseling, tá fi máa wọ sàárè ní counseling. Even àwọn ìyá àti bàbá wa tá bá ṣì lọ bá wọn lẹ́nu. Nínú ká jókòó sí yàrá ju kí bàbá máa ní ó ti ń bọ́ ọmọ mi sọ̀rọ̀ jù. Nínú iṣẹ́ mọ̀, owú jíjẹ, Ọlọ́run bá ti dá wa mọ̀. There was a case that happened. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, emotion Ọlọ́run bá kọ́kọ́ wọ̀ dá lára ànábì, lànábì fi rí ayé ṣe. And emotion yẹn ló ń di problem fáwa. Emotion àti jealousy ó ní Iblis náà ní Shaitan. Ni ó fi di ẹni ẹ̀kọ́ fún Ọlọ́run. I could remember there is a story about Aisha, nígbà tó ní òun àti Sufyan láì. Imam mi máa rántí story yẹn. That they were accused of infidelity. A rí pé oníṣẹ́ ńlá náà gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́ nínú story yẹn. So tábọ́ wọn sọ nínú jẹ́ pé counseling, premarital counseling kò ṣe ẹ̀kan kò ṣe ẹ̀mí kò tí ẹ̀ ní counseling kò wà we can't count it. Láti sọ àtẹ́kọ̀ọ́ ọmọ tó bá fẹ́ lọ sí marriage, a gbọ́dọ̀ pípẹ́ àwọn láti go into this counseling. A counselor will now know how to book a section for them, to put them through some certain things. There's some basic things that will be needed to put them through. Then after tó bá marry tán yẹn lápẹ̀ the relationship counseling, they are into that relationship. We continue guide them. Then they won't be able to call because I can't advise to keep both party family. Come and settle issue for. Sometimes one man was sentimental. But a liberal person professional about handling. Woman too were clear enough because he won't be judgmental. Could deliver irrational, but if family back going to my irrational. So counseling occasion for it's a continuous thing. Progress in it, yes, relationship to enter you, self-love, self-confidence. Tabati ni tawa náà dúró gẹ́gẹ́ bí Alájà ṣe sọ. Because ikú lè yá náà, tọ́pọ̀ bá kú àbí àwò bá kú ṣáà ní ṣayé ara wa ni. Gẹ́gẹ́ bí mo dẹ̀ ṣe sọ síwájú pé a ti gbàgbé ìbádà ti gbàgbé tọ́lọ́ ní ká wáyé wa ṣe pé ká sin òun ni gbogbo nǹkan dẹ̀ lágbọ́dọ̀ fi sin Ọlọ́run láti ara wa ìsìn náà ni. Ọmọ sí ìyá, ìyá sọ ọmọ, ọkọ sí ìyàwó, ìyàwó sí ọkọ. Relationship pẹ̀lú ibiṣẹ́ wa, pẹ̀lú alágbé wa, pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ opposite sex, pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ ẹlẹ́sìn kejì. Àfi ká ṣe dáadáa, òun ni Ọlọ́run bá ní ká ṣe. So kọ́lọ́ ọba lékè ọlá tó gbà fún wa, tó lékún àánú ẹ̀ lórí wa. Àmín ya Allah. Naam. Alhamdulillah. A tún ti rẹ́rọ̀ kọ́ lórí ibẹ̀ ni pé premarital counseling. Tàbá tún ní yẹn tán, after yẹn náà, a tún ní counseling after yẹn kí Ọlọ́run jọ, kí Ọlọ́run má dalé wa rú, kọ́lọ́run má dọ̀nà wa rú. Asad tí Ọlọ́run sọ, ó ní tó lágbára ni. Ẹni tó bá ti ní jealousy lọ́kàn, kò sí ni yóò ní hatred. Tí jealousy bá ti pọ̀ jù, á ní hatred á kún. Ọlọ́run bá sì sọ fún wa wípé òun gbé wa jura wa lọ lọ́gbọ́n lóye, òun sì fún wa ní provision jura wa lọ. A máa rí lè ní Quran 16:71. Ó lóun gbé wa jura wa lọ, òun gbé wa jura wa lọ lọ́gbọ́n lóye nípò ní gbogbo nǹkan. Nínú kárìn ká jẹun ká ṣe gbogbo ẹ̀. A lọ́lá jura wa lọ ní gbogbo ẹ̀. Tábà tí wá lọ́lá jura wa lọ yẹn náà, ẹni tó bá wá ń jealous èèyàn, jealous èèyàn hazard tí ò dáa ni Quran kọ́, Ọlọ́run gan kọ́. Ẹ tó bá ti wá ń jealous èèyàn, gẹ́gẹ́ bí àwọn yàrá ṣe ń sọ, tó ń jealous èèyàn á ní hatred. Tó bá ti wá ní hatred sírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, á dislike nǹkan tẹ́nìyẹn bá ṣe nítorí pé ó ń jealous yẹn tẹ́tẹ̀lẹ̀ ni pé a máa sọ pé gbogbo ohun tó ṣe yẹn ó yẹ kó jẹ́ òun, kọ́lọ̀njọ́ wá kó ní gbogbo wàhálà tí a kó sí ilé ayé yìí, kọ́lọ̀n ṣàánú wa ọláwùgbọ́ ọlọ́. Ìyá wa Tẹ́ṣọlá, ìfẹ́ ti jealousy ní relationship, ó dà pé ẹ ti mẹ́nu bà lẹ́ẹ̀kan, afẹ́kẹ́ mẹ́nu bà bí méjì àbí mẹ́ta sí. Relationship tí jealousy bá ti wà, tí insecurity bá ti wà nínú ilé, báwo ni ilé yẹn ṣe fẹ́ rí? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ẹ ṣeun gan ni Imam. Yeah, a ti sọ díẹ̀díẹ̀ náà ní àtẹ̀kan. We can't rule out jealousy completely. It's not possible because ẹlẹ́ran ara ní gbogbo wa. Nǹkan tí èèyàn náà bá dẹ̀ ní, èèyàn máa ń gàdẹ̀ jealously ni because kò sẹ́ni tó fẹ́ kí nǹkan tó wà lọ́wọ́ òun kò fẹ́ kó bọ́ sọnù. So a little bit of feeling of jealousy, it's okay in any relationship, but the excessive of it, òun ló máa ń fa wàhálà nínú relationship wa. Tí wọ́n bá ti wà over jealous, it's not ideal, but a little bit of it is allowed. So lack of trust
not trusting each other ó máa ń fa kéèyàn máa jealous, you know, pé you don't trust your partner, ọkùnrin ò trust obìnrin, obìnrin náà ò trust ọkùnrin, so ó máa fà á, kò ní jẹ́ kí inú ilé yẹn kò ní jẹ́ kó tòrò. It will create a toxic environment which we don't want because of ó máa cause emotional instability fún àtọkùnrin àtobìnrin, even àti àwọn ọmọ tó wà nínú ilé yẹn gan, because once you start thinking that your partner is cheating on you or your partner is doing this, is doing that, then kò sí trust nínú ẹ̀ nìyẹn, wàhálà máa ṣẹlẹ̀ nínú ilé, kò sí nǹkan tẹ́nìyẹn lè ṣe tó lè mọ̀ ṣe. So tá bá máa jowú ká jẹ́mọ níwọ̀nba ó wà okay, but excessive of it is not ideal in any relationship. So exposure to require growth lóòótọ́ ó máa fa a little bit of misunderstandings here and there, just for both parties to be able to grow together. So but tírú yẹn bá ń ṣẹlẹ̀ náà, you know, kéèyàn gbà fúnra wọn náà ni, just, you know, table your ideas so that you both can look at it and then see the way forward tí tẹ́ máa ṣe lọ. Jealousy kò ní bí ọmọ tó dáa nínú ilé. If it's sexist for faith, you know, ó máa lead to the unwanted and unwarranted situation nínú ilé ni. So there's no point for it. So a little bit of it is okay. Lack of trust, if you don't trust each other, it's huge. So you know, ó máa fa wàhálà in any relationship. You should build your relationship on trust. If anybody even comes to you that your husband is this or your husband is that, say Alhamdulillah, it's okay. So when your husband or your wife comes back home, you know, you can explain, or you can ask, or you can deal with it maturely, you know, table it and then explain. If there's anything there, you should be able to explain to each other and then move forward on it. But where there is lack of trust, then oríṣiríṣi nǹkan ló máa ṣẹlẹ̀. Bóyá èèyàn kan ti wá gbé fún ẹ pé wọ́n rí ìyàwó ẹ ní Sókótó, ìwọ náà tí ò dẹ̀ sí trust tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ó ti gbà pé ó ti kúrò ní Sókótó pàápàá, ó tún lọ sí Kàfàǹchà pẹ̀lú ẹ̀. So where there is no trust, there's bound to be problems. So we should build our home on a solid foundation, on a trust that, you know, things happen, but I know that for this to happen, we must have a reason. Láti jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. So if you don't get to complete a task, it's not the end of the world. You must have a reason for not being able to complete it. And then when you should be able to explain the reason for your partner. To jẹ́ pé, you know, I couldn't complete this, I couldn't complete that. Kò séèyàn kankan tó gbọ́n tán, kò séèyàn kankan tó mọ̀ tán. So gbogbo wa náà a jọ ń compliment effort ara wa ni. So excessive jealousy, kò sí ọmọ dáadáa tó máa bí, wàhálà ló máa dá sínú ilé. So a little bit of it, it's okay, it's acceptable nínú nǹkan tí èèyàn bá ń ṣe. I hope I have not derailed the ma'am. No, derail, ẹ ṣì wà lójú ọ̀nà. Ẹ wà lójú ọ̀nà, inshallah. Okay, so if you don't get to complete a task, you worry so much about it, but it's okay, right? Because gbogbo wa náà la ní ibi takù díẹ̀ sí. But when you now realize where your shortcomings are, you should be able to make necessary amendment. If you fail to make necessary amendment, ibi tí wàhálà tó lè ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó fẹ́ kí wàhálà wà nínú ilé òun. Then you don't compare your husband with anyone else. Constant comparison is not ideal. You know, bọ́lọ̀ ń ṣe dá lágbájá kò dá tàmẹ̀dù bẹ́ẹ̀. We are all individualized. So what I can do, another person can do it better than I do. Nǹkan tí mo mọ̀, ẹlòmíì gan ó lè mọ̀ jù mí lọ. So that is life. So you don't compare your husband, you don't compare your wife. Pé tó bá jẹ́ pé èèyàn kan ni bó ṣe máa ṣe lélẹ̀, àbí tó bá jẹ́ pé èèyàn kan ni bó ṣe máa ṣe lélẹ̀. We don't do that. Ọlọ́run ọba gan kò fẹ́. Torí Ọlọ́run kò dá gbogbo wa dọ́gbadọ́gba. But whatever it is, you know, if something is not clear to us, we can reach out to our ulamas, you know, irú àwọn tó jẹ́ bóyá àwọn imams wa, àbí irú àwọn counselor wa, àbí irú àwọn nana yẹn, you know, we can reach out
to people. We don't have to suffer in silence. We don't have to bottle up things. We don't have to deal with it by ourselves. When we have people around us that we can liaise it and that can enlighten us and can advise us on the best way to attend to any situation in your bank go through. If you keep quiet, if you keep quiet, it's not going to. So when you speak out, you get help here and there, and then whatever you feel lightened, you feel light-hearted. Because what instruction or information or ideas, by that time, what you are going through is even minute from what another person has gone through. So along and another thing, you should know wherever you're going to go to, seek advice. You know, it's not everybody that will be able to advise you. So so you choose wisely who you want to get advice from or whom you want to share your problem with, so that you don't go astray. Now, thank you. Yawa. Loaded jealousy and insecurity. Ní kíákíá a níbi ìbéèrè méjì kan tí àwọn èèyàn tó ti post wa, inshallah. Yawa Nana Adetula. Ǹjẹ́ jealousy tí a ń sọ̀rọ̀ yìí náà ṣó lè cause mental illness? Now, like you said, can jealousy cause a mental illness? Just about everybody feeling jealousy or envious, it's once in a while. But however, when this emotion started to become overwhelming, it can trigger concern and about inadequacy or feeling ill. We will definitely feel it. So it can also bring about symptoms of stress. In some cases, it can lead to depression or mental illness. There's no way you will be jealousy, you will be feeling insecure, that it will not affect our brain. Like I said, that emotional intelligence comes from our brain. It's our brain that wire our reactions. So about 15, so about 15 years, brain no more sense. Every reaction, it comes from the brain. I'm sure I want the science people, the medical people who back me up with this. Everything is about our brain. It's about stress, our amaripate is from the brain. So there's no way, because we know that envy and jealousy, it's an hazard. It is dangerous to our health. The transfer of aggression, Salam alaikum, ma'am. Go ahead, ma'am. Okay. So there's no way mentally okay. It's going to affect everything about that person. And in affects your there's no way the person will be in the good state of mind. They don't behave rationally. Sorry, trigger emotion. Sorry, but what if you now? You will not be disturbed. Which means mentally it's not okay or she's not okay. So we need to be careful with our life. It is the self-love. We need to deal with caution. We need to remember that our no matter most. We are the priority. We should prioritize our self-love. Our being, especially at the man who is the ẹjọ ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ayé títí wa kọ́kọ́ ni ká tọ́jú ara wa. Ẹ jẹ́ ká wa gbọ́ tọ́jú ara wa, tọ́kọ wa bá ń yàn àlè tó bá ń ṣèṣekúṣe, ẹ jẹ́ ká wa náà look fine. Ẹ jẹ́ ká túṣe ara wa up. Let's look, ẹ jẹ́ ká flaunt here. Flaunt yourself, be happy with yourself. If they don't see you, tap them. Yalagbaja every don't I look sexy? Let them know that you are looking okay, even if you are the most ugliest thing. Appreciate yourself. You must spice yourself up. Be happy with yourself.
because tí a bá ti ní ọmọ ní relationship tá a bá wá gbé jealousy sórí báwo la ṣe fẹ́ take care àwọn ọmọ. And don't forget that one of the fundamental problems tí àwọn obìnrin àtọkùnrin wá ní marriage ni pé we are the role model. Nǹkan tó bí dáàdì àti mọ́mì kan ń ṣe òun ló ń build up. Dáàdì máa ń gbá mọ́mì létí wọ́n rò pé normal ni ọmọ tá a bá bí nírú ilé bẹ́ẹ̀ nǹkan tó máa grow láti máa rí nìyẹn. You see, we need to be careful with this jealousness and insecurity. Mental health wa ó ṣe kókó. I have a nurse ní Aro ní Nàìjíríà ó ní pé 80% ní Aro they are women. Kí ló dẹ̀ fà wá ọkọ mi fẹ́ yàwó. And we also have a case of a woman tó ń jí pẹ̀lú tó ń gba fíṣẹ̀ ìdúró láìpẹ́ torí pọ̀pọ̀ ẹ̀ níyàwó ni. Olójẹ́ kó fún ti di mental issue sí lára ń sìn tó jẹ́ pé it's a big problem. Please, our women in the gym, our self-love matter. Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ ká tọ́jú ara wa, mental health wa, it is very key. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ọ̀dọ̀ yín náà lápadà sí ká tó tún padà sọ́dọ̀ ìyá wa kí Ṣọlá ká fi hàn round up lénìí. Inshallah biqudratillah. Kí lẹ lè rí kí ni general opinion yín lórí gender equality? Tá bá sọ̀rọ̀ nípa gender equality, I think the basis of this gender equality is the perspective of the society. It's about the dressing, about how you talk. You know what's a gender equality? They've now tag it to be a gender role. They believe if the sex has to do with the way you behave. So what come into stereotypes? What one affects individualism? Imagine wa Ọlọ́run ọba tẹ́ bá dé nínú Kùránì tó bá ní wálé mu'minina ani wálé mu'minati wálé muslimina wálé muslimati gbogbo ala máa jẹ́jọ́ o. Ìmájẹ́ ọkùnrin kò fún wa ní upper hand pé ká máa ṣe ṣìnà kiri o. Ìmájẹ́ obìnrin kò ní pé ká má wà submissive sí ọkọ wa. Ìmájẹ́ obìnrin pé mo wá lówó jọkọ mi lọ kò ní pé ká wá wà arrogant ká wá take over roles o. Kí bàbá alágbájá sọ̀rọ̀ káyìn sọ tiwọn. Ìmájẹ́ ọkùnrin wa kò ní pé ká máa misuse pé ká máa treat obìnrin ká believe pé torí wípé she's nothing, I can do whatever I like. Mo lè bóbìnrin tó wù mí sùn, mo lè ṣe as I like. Ọlọ́run ọba ò ṣe wá ládéhùn o, olùrànlọ́wọ́ ló pè wá o. Àfi ká wà careful, we need to trend with caution pẹ̀lú ìmájí pẹ̀lú gender roles wa. The issue of gender àti misuse a lot of misconception has been going on this gender thing. And that is why we have it today. What a man can do, we've seen a lot of women that are doing it better off, better far than a woman. Today, àwọn àfáà imam wa ni, and àwọn obìnrin náà tó tún jẹ́ imam tó jẹ́ pé tó bá ń ṣe àyá Al-Quran, a máa dá sákì Ọlọ́run ní pé ní obìnrin ló ń bẹ́ẹ̀ sí báyìí. So the fact pé ajé obìnrin jẹ́ ọkùnrin wa kò ní pé ká hùwà burú. Ọlọ́run bá sọ fún wa ní pé ká ṣe déédéé, ká ṣe dáadáa, ká ṣe dọ́gbadọ́gba. Kò ní ọkùnrin ṣe déédéé, obìnrin má ṣe déédéé. Ọlọ́run ní ká ṣe déédéé, ká ṣe dọ́gbadọ́gba. Kò sọ pé kò sọ fún wa pé mùmí nìkan ni kò ṣe àbí mùmí náà ti ní kò ṣe déédéé. Ọlọ́run kó gbogbo wa pọ̀ ni, ó ní ká ṣe déédéé, àfi ká ṣe dáadáa, ká bẹ̀rù Ọlọ́run, ká rántí ijọ́ ká máa ṣe àkáǹtì. Káwa gan bira wa wípé conscience wa ṣáà ṣe dáadáa pẹ̀lú lágbájá. Tó bá pọ́n dídán lẹ́nu tí mo fẹ́ bọ́ lọ́run kí ni mo fẹ́ jíṣẹ́ fún Ọlọ́run pé mo ṣe ṣe sí. Ìjọkùnrin ìjóbìnrin wa àṣekáde dáadáa pẹ̀lú ká dẹ̀ train àwọn ọmọ wa. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ káńkùnrin ọmọkùnrin wa gbogbo tá a bá bí. Ẹ jẹ́ ká fi iṣẹ́ obìnrin lé tọ́ wọn. Àwọn ọmọbìnrin tá a bá bí. Ẹ jẹ́ ká fi iṣẹ́ ilé ọkùnrin tọ́ wọn. Kò pọ̀jù tóbìnrin ọmọbìnrin wa bá tú wa tí táyà mọ́tò bá bẹ ta ní kó tu coaching táyà. Kò pọ̀jù ká jókòó sínú ilé ká ní ó yá ìwọ ló máa ṣe oúnjẹ fún gbogbo wa, wàá ṣe oúnjẹ wàá fọ abọ́. Tá a bá ṣe train ọmọ la máa bọ́. I do tell my boys pé ọkùnrin tí mo fẹ́ build ní ẹni tí ọkọ obìnrin máa rí lọ́jọ́ iwájú. Mo wà láyé mi sí láyé tí wọ́n máa ní God will be pleased with your mother. Irú ọkùnrin tí mo fẹ́ bí nìyí. Yes, tíyàwó ẹ̀ bá ń tọ́ ewé ojú kí wọ́n náà máa bá jẹ́ ata. That is the man I want to produce because the same thing your daddy is doing to me. And may Allah continue to do with my husband. He's a good man. So we should all emulate good thing. Ànábì náà ń rọkọ̀ jíjà lọ́wọ́ níbo láti rí tiwa. Misconception. Àwa Mùsùlùmí ìjẹ́sìn là ń ṣe àsìn Ọlọ́run tó torí gbogbo tọ́lọ̀ ọba pa láṣẹ àṣẹ tó ó dẹ̀ fi púpọ̀ sọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin wa. Wàláhì tí àwọn ọkùnrin wa bá ṣe dáadáa lẹ́yìn aláfíà máa jọba fáwọn obìnrin wa náà. Tá a bá fẹ́ fẹ́yàwó tó pọ̀ kò ní ká máa treat tó wà lé kò ní ká victimize ẹ̀ kò ní ká gbẹ̀mí ẹ̀ gbóná. You see what is happening in the social media today. Tóbìnrin máa flaunt òun ni Diona òun láya Diona. Ilé rí pé mental health ìyálé ó máa wà affected. Obìnrin wo ló fi mú ẹ̀fẹ́ dùn pẹ̀lú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ the one in control. Ní láti flaunt ẹ̀ ní social media. Á jẹ́ kí ìyálé ó máa wà disturbed. Definitely to affect her mental health. So
tó kọ́lọ̀ kó gbà fún wa kọ́lọ̀ kó fún wa kó lékún àánú ẹ̀ lórí wa wọlá la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. alhamdulilayi rabbil alamin tó yẹ pé àwọn ọkùnrin lẹ́sà ń sọ̀rọ̀ fún lẹ́ni ẹ̀sà ń fọ̀rọ̀ gun wa lára àwọn sì máa ṣe sùúrù torí ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Mashallah. Bá sọ náà ni ṣùgbọ́n wọ́n ti ní pé ká sọ fẹ́yìn náà ẹ lọ ṣe sùúrù òbí náà gbọ́dọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn dáadáa. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha. Mashallah. A ṣe sùúrù rí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìyá wa náà ẹ̀kọ́ ọkùnrin ẹ ṣe dáadáa ẹ tọ́jú ọkọ yín ọkọ tá a bá tọ́jú kò ní yàyàkuyà yóò máa ṣe dáadáa ni ẹ tọ́jú ọkọ yín ẹ ṣe lẹ̀ fọkọ lásìkò ìtọ́kọ bá fẹ́ ẹ̀yin náà gbọ́rọ̀ sọ̀kọ lẹ́nu ẹ má torí western world tẹ wà yìí ẹlòmíràn Amẹ́ríkà wà ní Canada àwọn gbogbo ẹ̀ kò tẹ̀ fẹ́ gbọ́rọ̀ sọ̀kọ lẹ́nu mọ́ torí tó bá ti ń gbowó ó ti di pé kó wa máa sọ pé àjọ nílé ni àjọṣe gbogbo ẹ̀ kò lẹ́sẹ̀ obìnrin tí ò fẹ́ di láńlẹ́dì wàláì iwájú náà láyé yín iwájú náà lẹ́ jókòó sí ẹ̀fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì náà bá ń jókòó síbẹ̀ ẹlòmíì obìnrin míì ìyá ọkọ ẹ̀ kò ní fẹ́ kó jókòó síwájú yóò tì ìyá ọkọ sẹ́yìn ni yóò ànàṣẹ síwájú báyìí náà ẹ ṣe dáadáa sọ́kọ àwa náà ò ń ṣe ẹni tí kò mọ tó tọ́ àgbẹ̀ni torí ẹ̀ kú àdìfẹ́ àdìfẹ́ dára wa àfẹ́ fi yé yín ni tóbìnrin bá ṣe dáadáa ọkùnrin náà máa ń jókòó máa ń reflect pé mo ń lọlé my house is good tọkùnrin bá fẹ́ rìn kùnrin àbọ̀ fẹ́ ṣe nǹkan míì tó bá di pé ilé tó ń filẹ̀ dáa yóò lọlé ṣùgbọ́n gbà tó pé obìnrin ẹ̀yin náà sọ látàárọ̀ tó bá pẹ́ ẹni tó fẹ́ lọ bá lé ata ni tó bá ti délé báyìí kò tí ẹ fẹ́ kí kò tí ẹ fẹ́ ṣe kankan àbí obìnrin tó yẹ pé ọkùnrin náà tó fẹ́ báyàwó ẹ̀ náà ṣe tó yẹ pé yóò tún bẹ̀ náà ni yóò bẹ̀ ni Àjíkẹ́ Àníkẹ́ ó ti rẹ̀ yín lé ni àbí kó tó fún time table ẹ̀sìn ìkúrò ọkùnrin bẹ́ẹ̀ náà kó náà má ṣe gbẹ àwa náà àwọn ọkùnrin náà mọ táwa náà ṣe kì í sí pé àwa náà ń ṣe ẹ máa bá a sọ fáwọn obìnrin náà gbogbo àti bá ti ń rán àwọn obìnrin náà ti wà ní mixed yín ẹ máa jáde pé ọkùnrin ló lórí obìnrin kì í sí pé wọ́n fẹ́ fìyà jẹ yín wọ́n fìyà jẹ yín torí àwa lẹ sáà ń sùn kó fẹ́ fìyàwó méjì kó fẹ́ fìyàwó méjì kó fẹ́ fìyàwó méjì. ó lè ràn lọ́wọ́ ti ẹ̀yin imam. látàárọ̀ kọ́ lọ́n ṣàánú gbogbo wa ọláwùgbọ́lọ́. ìyàwó pé sọlá kí ẹ náà fẹ́ sọ lórí gender equality ká lè máa lọlé insha Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ó dàbẹ̀ ni pé ibi tí Nana bá wọlé yẹn ó dàbẹ̀ ni pé ibi tó lágbára díẹ̀ ni. Alhamdulillahi, we thank God. Gbogbo àwọn ìyá wa nínú ilé náà àwọn náà ò ní báwo ni máa ṣe pùtẹ àwọn náà wò ó ṣe. Okay, so we give glory to Almighty Allah. We thank all our viewers. We thank everyone. Still on gender equality. Yeah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. So there is nothing much to say about gender equality. It's just that to give everybody equal opportunity. You know, it has gone beyond that time that Thomas sọ pé obìnrin ó jókòó sí kitchen àbí obìnrin ó kàn bímọ àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn pé you know they are just for child rearing and stuff like that. No, it has gone beyond that. So ó mean pé ọkùnrin obìnrin àgbàlagbà ìyá bàbá ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin gbogbo wọn ní same right wọn ní same opportunity wọ́n dẹ̀ ní access to same resources and protection. So wọn ò dá èèyàn kan sọ́tọ̀ pé èèyàn kan ní eléyìí àbí èèyàn kan ní tọ̀hún. So what is good for the goose is good for the gander too. So nǹkan tí ó bá dá fún ọkùnrin ó dá fún obìnrin náà. So ó ti kúrò ní ayé pé bóyá obìnrin kan jókòó sílé obìnrin kan bímọ àwọn obìnrin náà ń contribute sínú ilé. They are assisting in their own little way. Though ọkùnrin náà ṣì ní olórí àwọn ìyàwó wọn, we are not disputing that fact, but women too, they are supportive too. I'm just going to use an example ní ayé tó ti pẹ́ nígbà yẹn. I think it's a what is this? I think it's the Shakers ministry
then I'm talking about like 1788. So this ministry, you know, the person, I think the elder Joseph Mitcham, he was the head of the Shakers ministry. So he saw the revelation that was in 1788. That sexes should be equal, you know, where àtọkùnrin àtobìnrin, you know, they should be treated equally. He saw that revelation, and that was what prompted him to bring Lucy Wright into his ministry. So he was the head, and he has Lucy Wright as his partner. So láti gbà yẹn tí wọ́n bá ní elder, wọ́n á ní eldress, tí wọ́n bá ní deacon, wọ́n á ní deaconess. So tí àwọn ọkùnrin yẹn bá mentor gbogbo nǹkan tí àwọn ọkùnrin ń ṣe, àwọn obìnrin tó jẹ́ elders tó jẹ́ deaconess, wọ́n á mentor nǹkan tí àwọn obìnrin yẹn tí wọ́n ń ṣe, wọ́n restructure society yẹn, wọ́n balance equation yẹn láàrin ọkùnrin àti obìnrin. Don't let us relegate our women. Àwọn obìnrin wa náà they are good at what they do. If you give them the opportunity, they can produce. They can, you know, if you allow them, they have something up there to bring to table. You know, when you allow them to use their own potential, to express their own potential too, they can do something. So even then, when that Joseph Mitcham passed on, wọ́n gbé battle yẹn fún baton yẹn was passed over to that Lucy Wright. Wọ́n sọ pé torí pé obìnrin ni kò lè jẹ́ president àbí kò lè jẹ́ the elder of the group. So wọ́n fún obìnrin yẹn ló jẹ́ the head of that group nígbà yẹn. So wọ́n dẹ̀ máa ń sọ nígbà yẹn pé what a man can do, a woman can do better. I'm not saying, I may say a woman can do better, but I know that a woman can do as well too if you give them the opportunity. Let's give our children, our female children, education. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n jẹ́ liability sí ọ̀rọ̀ àwọn ọkọ wọn. The world we are in now, ọ̀tún wẹ òsì, òsì ń wẹ ọ̀tún, ó ń jẹ́ kí ọwọ́ kó mọ́. So ọwọ́ ẹyọ kan kò lè gbẹ́rù dórí. So our women are helpful. They are assisting in their own little way. If you don't give them the opportunity, if you don't encourage them, they won't be able to do anything. They will be liability. Ayé ti kọjá ayé ìgbà tá máa ń rí àwọn obìnrin pé they are just there to rear children. They are just relegated in the kitchen. No, they have things to bring to table these days. So you think if you give them the opportunity, you see what they can do. So let's give them the opportunity. Let's train our girl child as well as our boy children too, you know, to be able to become better children in the nearest future. So that is what gender equality it's all about. So you give all the genders opportunity to thrive, opportunity to express themselves, opportunity to use their potentials. Nǹkan tí wọ́n ní kán lè bring it to table. Wọ́n sọ pé ọwọ́ ẹyọ kan kò gbẹ́rù dórí. You see that in your home these days too. When you put your words or your problems, you know, when you table it to your wife, you will see the way she's going to respond to it. What the problem shared is half solved. You don't bottle it up by yourself. You have your partner there that can help you. So ayé ti kọjá ayé ìgbà tá máa relegate àwọn obìnrin. So let's give them the opportunity to thrive. Give them the opportunity to shine. Let's give them the opportunity to use their potentials. And then on the part of àwọn obìnrin náà, giving you the opportunity does not make you, you know, where you see yourself as alpha and omega. Now you see that there's nobody to dàbí àbí tó pé you now see that you have arrived. Ọkùnrin náà ṣì ni olórí nínú ilé, so a ṣì máa fún wọn ní ọ̀wọ̀ yẹn náà ni. Ọlọ́run ní jẹ́ kí ilé gbogbo wa kó dàrú. And trust, I want to say something about trust. Ẹ má bínú, in a nutshell, ká tó kúrò, because it's very, very important. 1 second. Ó dàbí ẹni pé láyé tá wà yìí, trust ó ti kúrò láyé. So it's hard to even trust anybody. It's even hard to trust your own husband.
and how to trust your own woman. So àmọ́ bí tí ayé ń lọ, but Ọlọ́run á máa ṣàánú gbogbo wa. So let us build that trust. Let us trust ourselves, and let us, emulate the good deeds of our holy prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kí ìgbésí ayé gbogbo wa kó lè rọrùn fún wa. Ọlọ́run kó má jẹ́ ká ṣe lásán, kó má ṣì wá lọ́nà. Amina ya Allah. Thank you. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ọ̀rọ̀ pàtàkì, ọ̀rọ̀ ńlá làwọn ìyá wa ti sọ. Tí a bá wo month tá wà yìí, Women History Month ni a wà. Yẹ pé níbi iṣẹ́ tèmi náà a ṣe celebrate àwọn ìyá wa ni for their contribution to the world, for their contribution to the humanity. Because tí ò bá sí àwọn ìyá yìí náà ni, ìwà àtàǹsọ yìí náà a ní lè wá sáyé. Manufacturing factory Ọlọ́run ni wọ́n. Ibẹ̀ làáfà ti ń jáde, ibẹ̀ ni pastor ti ń jáde, ibẹ̀ lolówó ti ń jáde, ibẹ̀ lọ́lá ti ń jáde, ibẹ̀ ni president ti ń jáde. Àní ànábì gangan sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní tá a bá train obìnrin bí ẹni tó train nation kan ni. Ilé ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ làwọn ìyá wa, ilé ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ làwọn ìyá wa. Wọ́n á sọ pé ẹ bá train ọkùnrin kan lè train, torí pé ọ̀dọ̀ obìnrin láti gbẹ̀kọ́, ibẹ̀ láti gba gbogbo nǹkan tí a fẹ́ gbà. Ó fi jẹ́ pé obìnrin náà gbọ́dọ̀ ríra ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wúrà, obìnrin náà gbọ́dọ̀ ríra ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí fàdákà, obìnrin ò gbọ́dọ̀ just ríra ẹ̀ pé obìnrin ni mí, mo kàn wá láyé kí n ṣe tí wọ́n ní kí n ṣe náà kí n dẹ̀ kó ń bẹ̀ rárá. Obìnrin náà gbọ́dọ̀ nípa. A sì ráwọn obìnrin tí wọ́n nípa láyé, tí wọ́n nípa láyé. Àwọn ọkùnrin náà tá bá ní obìnrin tó jẹ́ pé wọ́n wà energetic, wọ́n wà proactive, wọ́n sì lówó lọ́wọ́, wọ́n ní gbogbo ẹ̀ lọ. Ẹjá fàdúrà tí wọ́n kọ́lọ̀ má jẹ́ jábọ́. Ká fàdúrà tí kọ́lọ̀ gbé wọn lọ́wọ́ sókè, torí pé ẹ má jẹ́ tan ara wa jẹ. Obìnrin tó bá súnmọ́ Ọlọ́run, àdúrà wọn máa ń tètè gbà, torí pé Ọlọ́run tètè máa ń respect wọn púpọ̀ jù. Àwọn ọkùnrin àfi ká takú tọlọ́run lọ́rùn ní gbogbo ọ̀nà. Obìnrin tó dẹ̀kẹ̀rẹ́, Ànábì ní sallallahu alaihi wasallam, ó níbi tí ọkùnrin tó bá fẹ́ dà tọ́ ẹ sí, ó ló gbọ́dọ̀ ṣọ́ dáadáa, ó gbọ́dọ̀ wò dáadáa. Irú obìnrin bẹ́ẹ̀ tánàbí náà wá sọ, àwọn náà gbọ́dọ̀ jẹ́rú obìnrin tó dáa, obìnrin tó quality, obìnrin tó dáa, tó dùn wò. Kọ́lọ̀ ń ṣe gbogbo wa, àwọn ìyá wa, gbogbo yín la appreciate pátápátá. Ẹni tó bá lóun nífẹ̀ẹ́ obìnrin, irọ́ ló pa. Ayọ̀ ní nífẹ̀ẹ́ ìyá ẹ̀ ni, ṣé ò ní nífẹ̀ẹ́ bàbá ni, ò ní nífẹ̀ẹ́ ẹ̀gbọ́n, àbó ò ní nífẹ̀ẹ́ àbúrò. Àwọn obìnrin wa, àwọn ni iyọ̀ ayé, iyọ̀ ni wọ́n. Ṣùgbọ́n tí iyọ̀ bá tún pọ̀ jù náà, máa tún dọbẹ̀rú ńgbà míì. Ọlọ́run ní jẹ́ kí iyọ̀ ayé wa, Ọlọ́run ní jẹ́ ó di òbu. Kọ́lọ̀ ṣàánú wa, ẹ jẹ́ á tọ́jú àwọn ìyàwó wa, kí wọ́n yé máa bú wa mọ́, tá bá tẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan míì náà, ẹ jẹ́ á tọ́jú wọn to the extent that ìpẹ́tẹ́lú mi bá fẹ́ rí náà gbé kí ilẹ̀ tún fẹ́ kí wọ́n ṣe, àwọn ọkùnrin tẹ́ ń wò wá, ẹ jẹ́ á tọ́jú àwọn òbí wa, àwọn ìyàwó wa, ẹ jẹ́ á shelter wọn, ẹ jẹ́ á fàṣọ sí wọn lọ́rùn, ẹ jẹ́ á tọ́jú wọn dáadáa. Kọ́lọ́run lè ṣàánú wa. Ọkùnrin tó bá ń tọ́jú obìnrin, ẹgbẹ́ mo ti ń yìn yín nísìn, obìnrin tó bá ń tọ́jú obìnrin, wọ́n máa tọ́jú ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ìyá wa náà, yín náà ṣọ́ra yín o, ẹ jẹ́ á ṣọ́ra wa, ẹ jẹ́ á fọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé, ó ṣe pàtàkì púpọ̀, Ọlọ́run tó fi àyà bẹ̀yẹn sí pé mọ́sánná wá sọ̀láṣá wá rùbáhá, Ọlọ́run tó fi síbẹ̀ ti mọ nǹkan tó mìíní. Oníyàwó kan ò ní fẹ́ méjì, oníméjì ò ní fẹ́ mẹ́ta, ẹlòmíì ò tiẹ̀ ní fẹ́ rárá. Àìmọye ọkùnrin tí ò tiẹ̀ capable láti fẹ́ ẹyọ kan. Ó wà bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀. Gbogbo tọ́lọ́run bá ti wá dà sí ọ lágbádá, mọ̀ pé Ọlọ́run ló gbede, ìwọ náà treat ẹ̀, kò sì yẹ kó treat ẹ̀. Àfẹ́lẹ́ yìí, àfi kí gbogbo àwọn women of the world wípé happy women International Women's Day, women month. Àfi kí gbogbo yín ó ṣe ribiribi tí ẹ̀yin ṣe, kí Ọlọ́run jọ̀ọ́ kọ́lọ́run bá dó tẹnìkọ̀ọ̀kan yín, Ọlọ́run àwọn tí wọ́n wá ń shake, and also àwọn obìnrin tó máa ń sọ pé mi ò lè gbà láíláí, irọ́ ni o. Tẹ́ bá ń gbọ́ mi ò lè gbà láíláí, tó bá délẹ̀ wọ́n máa bẹ sọ títí tó bá gbà, ó gbà nígbà tó bá dẹ̀ gbà, àwọn tí ò yẹ kó máa kọjá lára ẹ̀ náà ni ó máa ṣe kí ni, yóò máa kọjá, tí ó bá kádàrá yóò gbà kodoro náà ni. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọkùnrin, kọ́lọ́run ṣàánú wa, kọ́lọ́run gbà fún wa. Akíyàwó Adétúlà, Ọlọ́run bá dó tì yín, Ọlọ́run bá gbàdúrà yín. You have a lot of stuff you want to give, you want to discharge a lot of stuff, Ọlọ́run jọ̀ọ́, Ọlọ́run bá gbàgbọ́ yín, Ọlọ́run má dojú tì yín. Mo tẹ́ fẹ́, Ọlọ́run bá ṣe fún yín. Mo tó kọ́ yín, Ọlọ́run bá yín kọ́,
ọlá ògo Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kó rí torí we have discussed a lot a fẹ́ kó rí báyìí a fẹ́ kó ṣe báyìí ṣùgbọ́n environment tá wà ìlú tá wà àti gbogbo àwọn tá tún jọ ń ṣe náà tá jẹ́ most especially from Africa omi tọ́lọ́run fi dá wa ó yàtọ̀tọ̀ ìran tọ́lọ́run dá wa ó yàtọ̀tọ̀ kọ́lọ́run ṣàánú wa ni kọ́lọ́run gbàdúrà wa kọ́lọ́run bá tún ìgbésí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọkàn wa Ọlọ́run bá tún ṣe kọ́lọ́run bá gbàdúrà yín jù báyìí lọ Ọlọ́run bá dúró tì yín Ọlọ́run má fi yín lẹ̀ ọlá ògo Ọlọ́run our own symbol our own kí la lè pè wọ́n epitome of emulation our own Alhaja Rashida Akewushola inshallah kọ́lọ́run jọ ìyá náà ní sùúrù púpọ̀ ìyá náà ní sùúrù púpọ̀ tó bá ti ń gbọ́ Alhaja yani Ọlọ́run wà lórí ìtẹ́ Ọlọ́run tó wà lórí ìtẹ́ yín lẹ̀ ọlá ògo Ọlọ́run ọlá àánú Ọlọ́run ọlá àánú Ọlọ́run ọlá pé lọ́sàn-án lóru àwa àti yín ni bí ẹ̀sìn yóò ṣe dáa ni Ọlọ́run ní fi yín lẹ̀ ń gbà kan Ọlọ́run ní fi yín lẹ̀ níbi iṣẹ́ èyí náà ò ní kó báyàn ọlá ògo ọgbẹ́ tẹ́ wá ń wò wá ẹja ṣíà ẹ̀ fáwọn èèyàn tí ó tún máa ṣe kíni tí ó tún máa kẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀ ọlá ògo àwọn tá a jẹ́ àfáà náà á kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn ìyá wa o wọ́n bá sọ mí tó bá bà wá báyìí àwọn náà yà gbọ́wọ́ sí báyìí ó ti bà wá nìyẹn àwọn bá sọ mí tó bá bà wọ́n àwọn náà ṣe kíni wọ́n gbé sára náà ni kò sí ni bá àjọ máa gbé sára ni á sì jọ máa fi omi lò ó dáadáa kó lè dé sàlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin yàrá tẹ́wọ̀ wá Ọlọ́run bá gbàdúrà yín ojú òní tì yín ọlá ògo Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tẹ́wọ̀ wá orí lọ́lọ́run fi wá ṣe àní dìrù ọlá ògo Ọlọ́run illa alhamami insha Allah wa rafa'nahu makana aliyya nígbà tá a tún mú lóru tó bá tún dúró a tún ṣàdúà a tún wá dojúkọ Ramadan dojúkọ wá Ọlọ́run má pa wá kí Ramadan tó dé Ọlọ́run má fi wá ṣẹlẹ́yà kí Ramadan tó dé Ọlọ́run Ọlọ́run wá láṣìírí àṣírí àbòtú Ọlọ́run bu ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run má dojú àdúrà tiwa Rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ربنا تقبل منا إنك أنت مجيب الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم